Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor here at IGNOU. And I've been teaching you the paper Introduction to International Relations. The code of this paper is BPSC 134. So so far in this paper, we have discussed block one, which was pertaining to introduction. So I welcome you all to today's learning session, and we will be studying the paper Introduction to International Relations. It's going to be a very interesting class today. So let us begin our class. I welcome you all again to today's learning session. So in the first block, we had already done Understanding International Relations, which was the first unit, followed by the basic concepts of international relations like elements of national power, national interest, balance of power, and collective security. And finally, we have done the evolution of world system up to World War II. That was the third unit. And uh, which we are doing right now, we have only done the fourth unit, which is realism. So in today's class, we'll be doing the fifth and the sixth units, which are pertaining to systems approach and dependency theory respectively. So let us begin today's class with unit 5, that is systems approach. The systems approach became the hallmark of political science and international relations during the Cold War period. The complexities in Cold War period, such as the emergence of the technologies of mass destruction, that is atom bombs and other lethal weapons, inventions in the field of cybernetics, computer science, etc., emphasize the requirement of an integrated and comprehensive approach to address the complex problems unearthed during the Cold War period. This led to the development of the general system theory and the application of systems approach to the various branches of natural and social sciences. The systems approach in general believes that each and every system in the universe is interconnected and exert influence over one another. Therefore, we need to examine the dynamics of systems to understand a particular phenomena in the universe. The concept of system, the systems approach is a framework to understand a phenomena in terms of the wholeness of a system, its self-organization, relationships, and interactions among its various elements. This approach emerged as a critique of reductionist tradition in science, which treats the natural as well as the social world as a fragmented whole, thereby looking at the elements to understand a phenomena. In short, the systems approach looks at the dynamics within a system and its influence over other systems. In international relations, a systems approach is used to understand a phenomena by examining the function of the international system instead of analyzing the developments happening in its elements, that is, nation states. A system can be defined as an interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves something. The four distinguishing features of a system are elements, interconnections, function or purpose, and a regulating force as well. Take the example of our digestive system. A system has elements. Our digestive system, it has elements such as teeth, enzymes, stomach, and intestines. Elements in our digestive system are interconnected through the physical flow of food. The function or purpose of our digestive system is to digest food and extract basic nutrients from it and to transfer those nutrients into another system of our body, that is the bloodstream. Our digestive system is being regulated by the chemical signals. Thus, everything composed of interconnected elements has a function or purpose driven by a regulating force and can be treated as a system.
Human beings are the part of a number of systems in society, and each system is interconnected and exerts its influence over the other systems in society. The systems approach is the intellectual child of general systems theory, GST, which was introduced by the Austrian born Canadian biologist Ludwig von Bertalanffy, who lived from 1901 to 1972. Bertalanffy's magnum opus, General Systems Theory, Foundation Development Application, written in 1968, is the canonical text of the systems theory. According to him, the system is a complex of components in mutual interaction, and he sets forth the general systems theory as a discipline focusing on the formulation of principles valid for systems in general. During the time Bertalanffy was working on general systems theory, the world was undergoing unprecedented incidents, such as Cold War rivalry between two antagonistic blocs and the threat of the weapons of mass destruction. Many people worried that the world was on the verge of destruction. At the same time, advancements in the field of science and technology, especially in cybernetics, indicated the possibility of applying knowledge for controlling human behavior and society. In 1949, James Grier Miller, head of the Department of Psychology at the University of Chicago, coined the term behavioral science as a field of the integrated study of biological, psychological, and social dimensions of human behavior. Then the focus of some sections in academia shifted to conduct interdisciplinary research on human behavior and social conflicts. In order to achieve this goal, with the support and funding of the Ford Foundation and the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, CASBS, was established in Stanford, California in 1954. Several scholars who were interested in peace and building a comprehensive theory about human behavior and social conflicts were invited to associate with the center. Among scholars who played a major role in advancing general systems theory, along with Ludwig von Bertalanffy, were the economist and peace activist Kenneth Boulding, psychologist James Grier Miller, the physiologist Ralph Gerard, and the mathematician biologist Anatole Rappaport. In 1956, they established the Society for General Systems Research, and it began to organize annual conferences to publish a general systems yearbook since then. Building on the general systems framework, James Grier Miller launched the journal Behavioral Science in 1956, and Boulding initiated the Journal of Conflict Resolution in 1957. Thus, general systems theory and behavioral science systems approach went hand in hand as an integrated and interdisciplinary approach to study and control social relations. The general systems theory was developed as a discipline to formulate general principles of systems, so that all branches of natural and social sciences can develop their own systems theories. Kenneth Boulding made a bold statement when he said that general systems theory is the skeleton of science, which is aimed at providing a structure of systems on which each particular discipline can fit its own flesh and blood. Thus, general systems theory seems to be appealing to the leading scholars of that time, and they adapted it to their concerned discipline. For instance, Talcott Parsons applied general systems theory to sociology, Bella H. Banathy to linguistics, and Howard T. Odum to ecology, and the list continues. The scholars of political science and international relations also adapted general systems theory to their disciplines, and the following part of this unit examines it in detail.
Systems approach to international relations. The systems approach to international relations marks a contrast to the traditional approach, which focuses only on the domestic factors such as the ideology of a nation state, the character of the head of the state, and other internal matters that influence the behavior of nation states. Thus, the core of the system's approach to the study of IR lies in the belief that the international system is an integrated whole which is made of its structure and nation states. The study of international relations should be focused on the functions of the international system and its regulating force rather than examining the domestic factors of nation states. Systems approach of Morton Kaplan. The first work that presented the systems approach to the discipline of international relations was Morton A. Kaplan's System and Process in International Politics, 1957. Unlike Easton and Almond, whose works mainly centered on political systems within nation states and their interactions with other political systems across the world, Kaplan's study was focused on the international system. During those days, the world was in the shadow of the Cold War, which divided nation states into two rival camps between the US led capitalist bloc and the Soviet socialist bloc. As a result, Morton Kaplan envisaged the structure of the international system in the form of a polarized world. Morton Kaplan holds that there is a certain degree of regularity in the behavior of nation states within the international system. This regularity reveals a level of internal coherence, which helps a scholar of international relations to construct the models of the international system. According to Kaplan, it is possible to predict the evolution of various models of the international system with the help of examining previous models of the international system. Kaplan sets forth six distinct international systems, out of which the balance of power system and the loose bipolar system had existed in history, and the rest of the systems are hypothetical, which could emerge from the end of the bipolar system. The six systems are explained below. The balance of power system, a period between the 18th century and 1914, the beginning of the First World War, had been considered as the golden era of the balance of power system. This system featured a multipolar dynamic of five dominant European powers of similar strength. These powers sought to enhance their capacities through diplomatic channels rather than military means. There were occasions of war among these powers, but it came to an end when there was a threat of the destruction of one of these powers. Hence, it was clear that they never intended to alter the system. Instead, the primary goal was to preserve the system. When one power attempted to dominate the others, then other powers formed an alliance against it. When one major actor had suffered a defeat, the other powers did not exclude that state. Instead, the defeated state was reintegrated into the system by other states. The loose bipolar system. Unlike the balance of power system, the loose bipolar system featured diverse actors during the period of Cold War. The basic structure of the system was two large rival blocs led by two superpowers, the United States of America and the Soviet Union. These two blocs were radically different in terms of ideologies: democratic capitalism and communism. In addition to the two blocs, there were also other actors such as non-aligned states and international organizations such as the United Nations. Both the superpowers avoided a direct war due to the threat of nuclear destruction by a counterattack, according to the Second Strike Doctrine. The tight bipolar system. The tight bipolar system has so many characteristics in common with the loose bipolar system. For instance, the structure of the tight bipolar system
is the two rival blocks, and the actors of both blocks are hierarchically organized. The tight bipolar system will be transformed into a loose bipolar system if both actors are non-hierarchically organized. Another important feature is the role of the actors than the block actors, the role of the other actors than the block actors. International organizations such as United Nations will be marginalized, and non-aligned states will either lose their significance or will disappear in the tight bipolar system. The universal system is possible when the bipolar system disappears and international organizations such as United Nations become so powerful in maintaining world peace. This system resembles Immanuel Kant's idea of the Confederation of Republican States, which follow rule of law. What makes the universal system unique is its nature and functions. The universal systems will be an integrated and solidarity system. It will have the mechanisms to perform judicial, economic, political, and administrative functions. These functions may be performed by either the United Nations or any such international organization. This system is featured by a high level of cross-border cooperation and humanitarian interventions. The hierarchical system. This system comes into existence with the demise of the bipolar system through the breakup of one of the two blocks. Then the international order is reorganized into a political hierarchy, and the ideology of the remaining bloc is enforced upon the members of the collapsed bloc. Depending on the ideology of the remaining bloc and the role of the international organizations in the changed scenario, the hierarchic system will be either democratic or authoritarian. The unit veto system. The unit veto system is one in which all states possess the capability to destroy one another, but all of them are aware of the consequences of the attack. That aggression will trigger a retaliatory attack. The consciousness about the retaliatory action discourages each and every nation state from attacking other countries. Modern Kaplan held that the advancements in the field of communication and technology minimize the danger of an accidental war under the unit veto system. Systems approach of Kenneth Waltz. Kenneth Waltz, the founding father of neorealism or structural realism, has immensely contributed to the advancement of the systems approach to IR. In his 1954 book, Man, the State and War, a Theoretical Analysis, Kenneth Waltz introduced three levels of analysis in international relations. They are, respectively, the selfish nature of man, the behavior of states and institutions, and the pressure of the international system. Kenneth Waltz further stated that the issues of high politics, such as war, are determined by the international system. According to Kenneth Waltz, the war is instigated by the international system, and it could not be eliminated by changing the behavior of states, leaders, and nation states. Therefore, in this book, Waltz made an argument that an analysis of the international system was needed to understand international politics. It was in his 1979 book, Theory of International Politics, that Waltz set forth the major canons of neorealism and the salient features of his systems approach as explained below. The composition of the international system. According to Waltz, the international system is composed of its structure and its interacting units, that is, nation states. He holds that structure of the international system is made of three elements: ordering principle, the function of the units, and the distribution of material capabilities. The first element of the structure is its ordering principle, and according to Waltz, it is anarchic.
This is due to absence of a world government for maintaining international peace. In the absence of a world government, there is no mechanism to ensure the survival of nation states other than a self-help system. The third attribute of the structure is the distribution of material capabilities among units in the international system. Material capabilities are primarily military weapons and manpower. In addition to that, economic resources that support the enhancement of military infrastructure are also treated as a material capability. Distribution of material capabilities as the regulating force. Like the invisible hand in the market, the structure of the international system regulates like the invisible hand in the market, the structure of the international system regulates the behavior of nation states through the distribution of material capabilities. How does it work? We have already seen that the ordering principle of the structure is anarchy, and self-help is the only means to ensure the security of nation states. These two factors lock nation states in a security dilemma and instigate them to augment capabilities for balancing the power of their rivals. The third attribute of the structure is the distribution of material capabilities. Here, material capabilities function as a regulating force or catalyst for developments in international politics. For instance, suppose when one of the nation states augments its capabilities, then its potential rivals are compelled to scale up their military strength, make alliances or bandwagon with a more powerful state so that they can ensure their own security. Sometimes the disproportionate distribution of capabilities may make some states more powerful than their rivals and it may instigate war. However, due to nation states being rational actors, their behavior is based on the logic of the consequences. In sum, material capabilities act as catalysts for war, diplomatic initiatives, military alliances, and bandwagoning. Autonomy of the international system. One of the major contributions of Walz's neorealism is the severing of the link between low politics, that is, politics within nation states, and high politics, that is, politics of the international system. All issues of national or local importance come under the purview of low politics. For instance, unemployment, inflation, environmental issues, human rights, etc., are part of low politics. High politics refers to the issues related to international politics, such as war, defense, national security, and foreign policy. According to Kenneth Waltz, low politics cannot affect international politics. Moreover, nation states are like units. Therefore, the nature of political systems, that is, authoritarian, democratic, or ideological orientations, size of nation states, and their capabilities cannot make any difference in their function in the international system. The function of all nation states is to ensure their national security in a condition of international anarchy. Therefore, irrespective of the internal dimensions of politics, all nation states behave in the same manner with regard to their foreign relations. By making a clear distinction between national politics and international politics, Walz argues that the structure of the international system regulates the behavior of nation states through the distribution of material capabilities. In sum, Kenneth Walz suggests that the structure of the international system regulates the behavior of nation states, and it is not possible that nation states regulate the function of the international system. Hence, Kenneth Walz argues that in order to understand the developments in international politics, one has to examine the external dimensions of politics, the dynamics in the international system. As far as Walz is concerned, focusing on domestic factors for understanding international politics is a reductionist approach. Instead, Kenneth Walz sets forth neorealism
as a framework to understand international politics by examining the dynamics in the international system and thereby seeks to establish the autonomy of the international system. Systems approach of Keohane and Nye. The works of Robert Keohane and Joseph Nye set forth neoliberal understanding of the international system. The joint book, Power and Interdependence, World Politics in Transition, 1977 to 2001, is one of the earliest works to systematically examine the process that later came to be known as globalization. The opening statement of the book is that we live in an era of interdependence, owing to the increasing pace of cross-border transportation, communication, and trade. In his book, Keohane and Nye define interdependence as situations characterized by reciprocal effects among countries or among actors in different countries. This book further elaborates the neoliberal idea of complex interdependence and its implications for international politics, especially its functions in an anarchical international system. Another classic text of neoliberalism in international relations is Robert Keohane's After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy, 1984. As its title indicates, this book proposes that cooperation among nation states is possible even without a dominant power in the lead role. Robert Keohane and Joseph Nye developed neoliberalism as a systemic theory, which explains how international institutions facilitate mutual interdependence among nation states and regulate the behavior of nation states. In order to understand the system's approach of neoliberalism, we have to understand the concepts such as international institutions, organizations, and regimes according to neoliberalism. International institutions are defined as sets of rules, principles that govern interstate relations. For instance, liberal trading order is an international institution because it has certain rules and principles to serve that purpose, and expectations that states open their markets for ensuring the functioning of international trade. Here, the function of the international institution is to help states negotiate and enter into mutually beneficial agreements. International organizations are the formal embodiment of international institutions. In other words, the international institution is a broader realm and it subsumes an international organization under its concern. For instance, the World Trade Organization is an international organization which is constituted to serve the purposes of an international institution, that is, the liberal trading order. An international organization is featured with a headquarters and other offices, governing council and employees, budgets and agency to take actions against its member states. The United Nations, International Monetary Fund, the World Health Organization are the best examples of international organizations. Another key term often discussed by neoliberals is international regime. The term international regime has been used to refer to rules and norms within a particular area. For instance, the climate change regime governs rules and norms to mitigate global climate change. In the same manner, the nuclear non-proliferation regime is aimed to prevent the spread of nuclear weapons and weapons technology, and TRIPS regime deals with trade-related intellectual property rights, trade-related aspects of intellectual property rights. The presence of international institutions has significantly increased since the end of the Cold War. The number of formal international organizations had risen from 300 in 1970s to 6,000 at the dawn of the 21st century. The function of international institutions, international organizations, and international regimes is to strengthen interdependence. The salient features of Keohane and Nye's
systems approach are discussed below. The first is the composition of the international system. As far as walls is concerned, the international system is composed of its structure and nation states as its interacting units. However, according to Keohane and Nye, states are not the only central actors in the international system. Rather, they expand the scope of the international system by incorporating international institutions and non-state actors into its components. Today, it is very clear that international institutions, non-state actors such as transnational corporations and global civil society groups are exerting influence on nation states. Hence, neoliberals analyze the role being played by international institutions, organizations, regimes, transnational corporations, and civil society groups in international relations. Nature of the international system. Keohane and Nye share with neorealists the belief that the nature of the international system is anarchical. However, they make an addition that interdependence also is a structural feature of the international system. In other words, both Keohane and Nye argue that international system is anarchical and interdependent at the same time. The international system is anarchical in the sense that there is no world government above sovereign nation states, and the increasing pace of cross-border transportation, communication, trade, and the growing number of international organizations all show that we live in an era of interdependence. While agreeing with neorealists that anarchy is a problem as it triggers conflict among nation states, Keohane and Nye find hope in interdependence, that it makes possible the cooperation among nation states, which eventually altered the nature of the international system. Regulating force in the international system. Robert Keohane and Joseph Nye suggest that institutions are functioning as the regulating force in the international system. Institutions create norms that are binding on nation states and that influence the behavior of nation states and change the pattern of international politics. For instance, many nation states, including India, had to amend their patent laws to conform to the WTO's guidelines on intellectual property. The role of institutions is increasing in this era of complex interdependence, with the presence of a number of actors other than nation states, including international organizations, transnational corporations, and global civil society groups. The quintessential example of the growing role of non-state actors in international relations is Greenpeace, which is an international organization engaged in protecting the global environment and promoting peace. They have succeeded in pressurizing governments across the world by gaining public opinion on issues related to environment, nuclear testing, etc. Systems approach of Alexander Wendt. Structural constructivism set forth by Alexander Wendt is noted for its systems approach. Constructivism as an IR theory that argues that international relations are a social construction. It emphasizes the role of ideational factors such as culture, social values, identity, assumptions, roles, rules, and language in the construction of international relations, rather than the material factors such as military capabilities and economic resources. Even though constructivism emerged in the wave of post-positivism, postmodernism, post-structuralism in international relations in the late 1980s, Alexander Wendt took a slight deviation and made his version of constructivism, that is, structural constructivism, compatible with some basic assumptions of neoliberalism and neorealism. Major works of Alexander Wendt are his article, Anarchy is What States Make of It, The Social Construction of Power Politics, 1992,
and his book, uh, Social Theory of International Politics, 1999. Salient features of Wendt's systems approach are explained below. The composition of the international system. Like neorealism and neoliberalism, structural constructivism of Alexander Wendt holds that the international system is composed of its structure and nation states. However, Alexander Wendt differs from neorealism and neoliberalism on the elements of the structure. He argues that the structure is made of social relationships. Social relationships are comprised of shared knowledge, social practices, and material resources. The shared or intersubjective knowledge and social practices define who are the enemies, rivals, and friends for one nation state to another in the international system. For instance, the shared knowledge about each other and their practices accordingly inform the United States and North Korea that both of them are enemies to each other. Most of the member states in the European Union consider one another as friends. Material resources acquire meaning according to shared knowledge and practices. For instance, the nuclear development program of North Korea will definitely irk the United States. Scaling up of military infrastructure of a member state in the European Union does not cause any tension among its counterparts because it does not pose any threat to them. Ideational factors as the regulating and constitutive force. As far as Wendt is concerned, the ideational factors such as identity, norms, culture, etc., are functioning as the regulative as well as constitutive forces that influence the behavior of nation states in the international system. For instance, the identity of a nation state as democratic country informs it that it should stand for the cause of human rights and democratic values across the world. The ideational factors constitute the interest of the nation states. In other words, ideational factors constitute the interest of nation states and it also informs nation states about the appropriate behavior in the international system. The consequences of anarchy. Alexander Wendt agrees with neorealism and neoliberalism that the nature of this international system is anarchic. However, he has a unique explanation about its consequences. Neorealism of Walls holds a pessimistic view towards anarchy and suggests that the self-help is the only mechanism to ensure security. This gives a one-sided picture on the consequence of anarchy, a condition of war of all against all. However, Keohane and Nahi are optimistic that the ill effects of anarchy can be mitigated through institutions. On the contrary, Alexander Wendt is neither pessimistic nor optimistic about the consequences of anarchy. Rather, he is agnostic in this regard and states that anarchy is what states make of it, which indicates that the meaning and consequences of anarchy are dependent upon the nature of relationships among nation states. Alexander Wendt further suggests that anarchy can take three principal forms: Hobbesian, Lockean, and Kantian. Enemies create Hobbesian anarchy when enemies create Hobbesian anarchy, which is similar to the anarchy depicted by neoliberalism. Nation states who are Hobbesian anarchists feel insecure and sometimes pose a threat to world peace. Lockean anarchy is less competitive and is in some respects closer to the anarchy set forth by neorealism. The relationships among friends creates Kantian anarchy, which is cordial and does not pose any threat to peace. Systems approach of Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein's systems approach, known as world systems approach, is the comprehensive version of the dependency theory. Immanuel Wallerstein sets forth his systems approach through the following books: The Modern World System, Volume 1, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the 16th Century, 1974.
The Capitalist World Economy, 1979. The Modern World System, Volume 2. Mercantilism and the Consolidation of the European World Economy, 1600 to 1750, 1980. The Modern World System, Volume 2, the Second Era of Great Expansion of the Capitalist World Economy, 1730 to 1840s, 1989. The Modern World System, Volume 4, Centrist Liberalism Triumphant, 1789 to 1940, written in 2011. According to Immanuel Wallerstein, the present or the modern world system is a capitalist one, which emerged in Europe during the period between 1450 and 1650. This period is known as the long 16th century. Through the process of colonization, this system was extended to North and South America, Asia and Africa, and thereby every region of the world was integrated into a capitalist system. Therefore, the basic argument of Wallerstein is that the world is not a set of independent and separate nation states. Instead, nation states are the part of a larger system, that is the world system, which is a set of relatively stable and political relationships being regulated by the global capital. Therefore, he suggests that focusing solely on developments within each nation state will not bring a clear picture of the developments in the world system. Rather, we have to examine the world system as a whole, its regulating force, and the interaction of its components. Salient features of Wallerstein's systems. Approach are explained systems below. So the approaches of this Wallerstein systems are explained below. The first is the composition of the modern world system. According to Wallerstein, the key composition of the modern world system are economic zones, nation states, social structures, and status groups. Economic zones are the classification of the geographical regions on the basis of the division of labor. That is, economic zones primarily engaged in the production of primary commodities and zones focused on the manufacturing of the most advanced commodities. Immanuel Wallerstein holds that there are three economic zones on the basis of the division of labor, but they are respectively core, peripheral, and semi-peripheral. The core is the technologically advanced zone in the world, or known as the global north. The core specializes in the production of the most advanced commodities and featured by capitalist intensive production, the possession of cutting edge technologies, and the highly developed industries. Due to these factors, the core gets high profits from economic activities. The core is represented by Western Europe, the United States, and Japan. In sharp contrast, the peripheral is the least developed regions in the world, and they are also known as the global south. The peripheral is engaged in the production of primary commodities. The peripheral economic zone is relatively less technologically sophisticated and more labor intensive than that of the core. Due to these reasons, the peripheral gets low profits from its producers. The peripheral is represented by most regions in Latin America, Asia, and Africa. The semi-peripheral is an area with a mixture of half core-like and half peripheral-like activities. The example of semi-peripheral economies is India, China, and South Africa. The second component of the modern world system is the nation state. The modern world system is politically organized into sovereign and territorially bound nation states. The third component of the modern world system is social classes. In a capitalist world system, social classes are formed on the basis of the people's relationship to the means of production. Those who own the means of production are the capitalists, and those who are deprived of it are the workers. The fourth component of the modern world system is the status groups. The social groupings based on solidarity derives from cultural identification. Social divisions based on religion, language, race, or ethnicity belongs to this category. Nature of the modern world system. According to Wallerstein, the modern world system is capitalist, and under this system, economic power rests in the hands of those who own the means of production. Since the owners of the means of production
individuals, private corporations, and state organizations are obsessed with the appropriation of maximum profits. The capitalist modern world system is inherently exploitative. The capitalists exploit the workers and the core exploits the peripheral states, thereby leading to extreme economic inequalities in the world economy. Regulating force in the modern world system. The regulating force in the modern world system is the global capital, which organizes the economic activities across the world. Most of the Marxist thinkers, including world systems theorists, consider the globalization as an economic transition in which the requirements of global capital are fulfilling through the implementation of neoliberal economic programs across the world. In this condition, nation states in the peripheral are restrained by the core international organizations such as IMF and transnational corporations in accordance with the interests of global capital. For instance, the structural adjustment programs proposed by the IMF compelled several nation states in the global south to roll back their welfare programs. By influencing the prerogative of a nation state to take the decisions regarding matters under its jurisdiction, the global capital has shown that it is able to challenge the concept of state sovereignty. They also argue that system has a mechanism to control the behavior of nation states. Therefore, the developments in international relations is a consequence of the functions of the international system rather than that of the result of domestic factors. The significance of the system's approach to IR is that it sets forth a distinct framework to analyze international relations. Now we are done with the fifth unit. Now let's start the sixth unit, that is dependency theory. Dependency theory emerged in Latin America during the second half of the 1950s as a critique of liberal theories of socio-economic and political development. Dependency theory can be defined as an explanation of the economic backwardness of a nation state due to the external influence. Theotonio dos Santos, 1936 to 2018, one of the major proponents of dependency theory, defines it as a historical condition in which shapes the structure of the world economy in favor of some countries, thereby adversely affecting the development of others. Dependency is a situation in which the economy of a country is conditioned by the development and expansion of the economy of another country. Dependency theory seeks to understand and explain the reasons for the persistent economic backwardness and underdevelopment of the countries in the global south and sets forth suggestions to resolve this problem. Different versions of dependency theory. Dependency is not a single unified theory, rather, it is a set of theories or frameworks to study continued economic dependence and underdevelopment in some countries, regions, and its social, cultural, economic, and foreign policy fallouts. Dependency scholars are divided into a number of camps, including that of a moderate version, represented by Raoul Prebisch, radical or Marxist-Leninist version, propagated by Andre Gunder Frank, and a more comprehensive world systems theory set forth by Immanuel Wallerstein. Moderate version of dependency theory, works of Raoul Prebisch, 1901 to 1986, played a major role in generating the dependency theory. Raoul Prebisch was an Argentine economist, and during his illustrious career, he served as a professor of economics, Director General of the Argentine Central Bank, head of the United Nations Economic Commission for Latin America, ECLA, and the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. During his tenure as the executive secretary of ECLA, Raoul Prebisch brought out a groundbreaking study titled The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, which was an inquiry into the economic backwardness of Latin American countries.
According to Raul Prebisch, it is the adverse terms of trade (TOT) with the developed countries which has historically deteriorated the economic condition of Latin American countries. TOT is the ratio between a country's export prices and its import prices. While Latin American countries are producers of primary commodities, they export it to the industrially advanced countries. These primary commodities are processed and transformed into the finished products in the industrially advanced countries. These finished products are exported to the developing countries, including that of Latin American origin. In other words, countries export their primary commodities at cheaper prices and import finished products at higher prices, and this adversely affects their economy. On the basis of his empirical study conducted with Hans Wolfgang Singer, 1910 to 2006, Raul Prebisch set forth the Prebisch-Singer terms of trade thesis, PST. PST suggests that the economies of the producers of primary commodities are declining day by day due to the increasing trade deficit with producers of finished products. In other words, the economic gap between the producers of primary commodities and the producers of finished products enhances in tandem with their increasing socio-economic ties. Thus, the Prebisch-Singer terms of trade thesis (PST) laid foundations for the dependency theory. Raul Prebisch challenged his theory of comparative advantage, and the liberal economists' view that the developing countries should specialize in the production of primary commodities in order to benefit from free trade. Prebisch introduced a structuralist approach to the study of the global economy, which was based on the binary oppositions of development, underdevelopment, and core periphery. In other words, his study was focused on the inherently asymmetric relationship between the developed and developing countries. Unlike liberal theories, Raul Prebisch's approach was examining the theme of development and underdevelopment from the experience of the countries in the global south. Having set forth the reasons for economic backwardness in Latin America, Raul Prebisch then set forth a number of recommendations such as state intervention, ecosystem, economic integration of Latin America, land reforms in dismantling inequalities, and import substitution and industrialization, ISI. Import substitution industrialization is a trade policy which seeks to reduce imports by promoting industries at the domestic level. The major aims of ISI are a reduction in imports, thereby resolving the problem of trade deficit, promotion of local industries, thereby achieving industrial self-sufficiency and scale up economic growth. However, there were certain hurdles to a successful implementation of these recommendations. The first was the comparatively smaller markets in Latin American countries, which were not enough to support the economies of scale and keep the prices low. The second issue was related to differences in transforming Latin America from agrarian economies to the industrial economies, to the industrial nations. Third problem was that ISI caused more dependency on import of capital and heavy machinery needed for industrialization. Radical dependency theory is built upon Marxism and Leninism's understanding of imperialism. Andre Gunder Frank, James Cockcroft, and Dale Johnson are considered to be the radical feminists. Also, the radical Andre Gunder Frank, James Cockcroft, and Dale Johnson are considered to be the radical dependency theorists. The radical dependency theorists argue that the motive force behind the dependency relationship is global capitalism.
The developed countries find markets for their finished products. In developing countries. In addition to that, the developed countries also treat developing countries as the destination for investment. When developing countries borrow capital from developed countries, the loan repayments deteriorate their economy. Radical dependency theorists hold that underdevelopment of countries in the global south is a historical product. Here, underdevelopment as a condition differs from underdeveloped. Underdeveloped is a condition of lack of development, and underdevelopment is the result of exploitation by another country. Centuries of colonialism, exploitation, and socio-economic and political restructuring of colonies by imperial powers have transformed the erstwhile colonies into peripheries and their former masters present in developed countries into the center or core. As a result, the countries in the periphery have to depend upon the core developed countries for capital, technology, and finished goods. In other words, centuries of colonialism has transformed developing countries into the suppliers of primary commodities, cheap labor, and the repositories of capitalist technology and finished goods. Radical dependency theorists hold that the rigid international division of labor enforced by the capitalist system is responsible for underdevelopment in some parts of the world. Here, periphery states are tasked with the supply of primary commodities. The most striking point is that what periphery states have to supply and what they have to receive in the form of capital and technology are determined by the economic interests of the core. Here, the periphery states do not have any say or control over the matters related to their development. In such a condition, the governments in the core and the periphery states try to satisfy the interests of the bourgeoisie. The control of the bourgeois over the core and periphery is the characteristic of the highest stage of capitalism or imperialism. In the process, the periphery countries also experience loss of sovereignty as decision-making power shifts to the core. Raw material producers become an appendage to the economies of the core. What one finds is not a genuine national capitalism in Latin America. Rather, it is a capitalism that is dependent. This dependent capitalism is the result of the processes and decisions made in the core economies. Radical dependency theorists argue that the countries in the global south cannot follow the Western path to development. The long history of colonialism and the restructuring of socio-political and economic systems in the colonies created an asymmetrical structure of relationships between the core and the periphery states. This has made the core as the producers of the finished products and the peripheral states as supplier of primary commodities. Moreover, the terms of trade favor the core at the expense of the periphery, which further widens the inequalities between the core and the periphery states. Radical dependency theorists hold that the sheer exploitation in the form of exchange between the primary commodities and the finished products will only deteriorate the vulnerable condition of the developing countries. In other words, this unequal exchange advances the development of underdevelopment. So thank you so much. We have finished the unit 6 pertaining to dependency theory. Thank you so much for joining today's class. We have finished the 6th unit. Namaste.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓసి 101 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీలో ఈ యూనిట్ నెంబర్ 4 రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ విత్ హిస్టరీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుంటాం. దీన్ని తెలుగులో చరిత్రతో సామాజిక శాస్త్ర సంబంధము అనేది ఈ లెసన్ యొక్క పేరు. ఆ తర్వాత ఈ యూనిట్లో చరిత్రతో సామాజిక శాస్త్రానికి గల సంబంధము వివరిస్తూ ఉంటుంది. 2 విభాగాలుగా చాలా పరస్పర సంబంధము కలిగి ఉంటాయి. ఈ సోషియాలజీ, చరిత్ర 2 పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సామాజిక శాస్త్రము తరచుగా సమాజం యొక్క అధ్యయనంగా నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏ సమాజం గురించి అధ్యయనము దాని చరిత్ర లేదా గతాన్ని చూడకుండా సాధించబడదు. గతంలో సమాజం ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో చూడటము చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఏ విధమైన పరిస్థితులు మరియు సందర్భాల ద్వారా సమాజము ముందుకు సాగింది లేదా మరింత అభివృద్ధి చెందింది, దాని నిర్మాణము మరియు విధుల్లో మార్పులకు కారణమైన కారకాలు ఏమిటి, అందువల్ల ఏదైనా సమాజము, సమూహము లేదా సంస్థలను అర్థం చేసుకోవటానికి, దాని ప్రస్తుత స్థితిని అర్థం చేసుకోవటానికి దాని గతాన్ని అభినందించాలి. సమాజ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము ఫ్రెంచ్ మరియు పారిశ్రామిక విప్లవాలు, నగరాలు మరియు సామాజిక సంస్థల పెరుగుదల మరియు వ్యక్తిగత హక్కులు మరియు స్వేచ్ఛల పెరుగుదల వంటి చారిత్రక పరిణామాలలో రూపొందించబడిందని గమనించవచ్చు. ఇక్కడ అగస్ట్ కోంటే, హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్, మ్యాక్స్ వెబర్, ఎమిలీ డర్ఖైమ్, కార్ల్ మార్క్స్ మొదలైన అనేక మంది పూర్వపు విద్వాంసులు లేదా సామాజిక శాస్త్ర వ్యవస్థాపక పితామహులు తమ సామాజిక నిర్మాణము, మార్పులు మరియు డైనమిక్స్ యొక్క విశ్లేషణలో చరిత్ర లేదా చారిత్రక దృక్పథాన్ని ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు. సామాజిక శాస్త్రము మరియు గతం అంటే చరిత్ర ఒకదానితో ఒకటి లోతుగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. ఇంకా చారిత్రక దృగ్విషయాన్ని వివరించడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి చరిత్ర సామాజిక శాస్త్రం యొక్క సహకారాన్ని కూడా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది తప్పనిసరిగా గత మానవ జీవితాల సామాజిక అంశాలను నిరంతరము పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ 2 విభాగాలు సామాజిక పరిమాణాలను అర్థం చేసుకోవటంలో ఒకదానికొకటి అనుబంధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ యొక్క చారిత్రక పద్ధతులు మరియు ఉపసామాజిక అర్థము మరియు చరిత్ర మధ్య ఖండన ఫలితంగా చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక చరిత్ర మరియు సాంస్కృతిక చరిత్ర వంటి రంగాలను ఉద్భవించాయని మనం చెప్పుకోవాలి. సమాజాన్ని, దాని నిర్మాణము, విధులు మరియు మార్పుల పరంగా అధ్యయనం చేసేటప్పుడు లేదా వివరించేటప్పుడు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తరచుగా సందర్భం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ సమయము మరియు స్థలము సామాజిక వాస్తవికత యొక్క సందర్భోచిత అంశాలను వారసత్వంగా మరియు వివరించే 2 ముఖ్యమైన అంశాలు. సామాజిక వాస్తవికత యొక్క పరిణామాన్ని వివరించడంలో సమయము కీలకమైన అంశాలు.
సమాజాన్ని మరింత క్రమ పద్ధతిలో అధ్యయనం చేయడానికి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇది సమాజం యొక్క ప్రస్తుత స్థితి మరియు అభివృద్ధి పదాన్ని వివరించడానికి హేతుబద్ధతను అందించడంలో సహాయపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణ కాబట్టి చరిత్ర మరియు సామాజిక శాస్త్రము ఒకదానికొకటి దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. ఏదైనా రెండు విభాగాలు వాటి స్వభావము మరియు విధానాలలో విభిన్నంగా ఉన్నాయని కూడా మనము గమనించవచ్చు అన్నమాట. అయినప్పటికీ అనేక సామాజిక అంశాలలో ఒకదానికి ఒకటి కలుస్తాయి లేదా క్రాస్ అవుతూ ఉంటాయి. తత్ఫలితముగా చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము ముందు పేర్కొన్నట్లుగా ఈ రెండు విభాగాల మధ్య అటువంటి ఖండనగా ఉద్భవించిందని చెప్పుకోవాలి. ఈ యూనిట్ సమాజ శాస్త్రము మరియు చరిత్ర మధ్య అటువంటి ఖండన మరియు పరస్పర సంబంధాన్ని వివరించడంపై దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చరిత్రతో సమాజ శాస్త్రం యొక్క సంబంధము ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాము. చరిత్రను మనం మొట్టమొదటి నిర్వచించుకున్నాము. చరిత్ర తరచుగా గతాన్ని అధ్యయనంగా నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. చరిత్రను అధ్యయనం చేసే చరిత్రకారులు సామాజిక మార్పు మరియు అభివృద్ధికి దారితీసే గత సంఘటనలు మరియు పరిస్థితుల యొక్క కారణాలు మరియు ప్రభావాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? చరిత్రకారులు. ఇక మాల్గారికి చరిత్ర అనే పదము అనేక పరస్పర సంబంధం ఉన్న అంశాలతో పొందుపరచబడి ఉన్నది. మొదటిది చరిత్ర గతం లేదా గతంలో జరిగిన విషయాలు. రెండవది చరిత్ర గతంలో జరిగిన సంఘటనలు చెప్పే కథనము. వివిధ ఆలోచన పనులు చరిత్రను పురావస్తు ఆధారాల ఆధారంగా మానవుని గతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి అభివర్ణిస్తారు. ఇక్కడ గతము అని పిలువబడే దాని స్వంత సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ మరియు ఆర్థిక అంశాలను కలిగి ఉందని అర్థం చేసుకోవటము ముఖ్యమైన విషయం. చరిత్రకారులు సమాజాలు, రకాలు, వాటి నిర్మాణము, సంస్కృతి, నాగరికత మరియు రాజకీయాలు, మానవ సమాజాలు కలిగి ఉన్నాయి మరియు కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. చరిత్ర ఈ సామాజిక డొమైన్ వారి సమయము మరియు స్థల లక్షణాలను సంబంధించి అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చరిత్ర అనేక అంశాలలో ముఖ్యమైనది. మొదటిది, ఒక వ్యక్తికి జ్ఞాపక శక్తి వలె చరిత్ర సమాజంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. రెండవది, జ్ఞాపక శక్తి వంటి చరిత్ర సమాజంలోని ఏదైనా వ్యక్తి లేదా సమూహాల లేదా సంఘానికి గుర్తింపును అందిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒకరి మూలాలు, చారిత్రాత్మక లేదా గతంలో జరిగిన పరిణామాల పదాన్ని మనకి వివరిస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక వాస్తవికతను విప్పటానికి చరిత్ర యొక్క పాత్ర విమర్శనాత్మకంగా ముఖ్యమైనదిగా మరియు కీలకంగా మారటానికి ఇది ప్రాథమికంగా ముఖ్యమైన పనుల కారణంగా ఉంది. ఇది వివిధ పోటీలు జరిగే సైట్గా కూడా ఒక్కొక్కసారి మారుతూ ఉంటుంది. తర్వాత చరిత్రతో సామాజిక శాస్త్రం యొక్క సంబంధం. సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర ఒకదానికొకటి పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి.
సామాజిక శాస్త్రము సమాజాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంది మరియు వారి చారిత్రక నైపథ్యాన్ని చూడటం ద్వారా ప్రస్తుత సమస్యలపై దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది. ఇది చరిత్ర యొక్క ప్రథమ కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అటువంటి విశ్లేషణలో గతము వివరించబడుతుంది, దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది. కాలక్రమేణా సామాజిక మార్పులు, పరిణామాలు మరియు మారుతున్న సమాజ ముఖాన్ని వివరించడానికి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తరచుగా చరిత్రను సూచిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా చరిత్రను వివరించడానికి సామాజిక అంశాలు అంటే ఇక్కడ సామాజిక భావనలు కూడా అవసరం. గత రెండు విభాగాల మధ్య సరిహద్దులు అస్పృష్టముగా మరియు చిక్కుకుపోతాయి. ఇది సామాజిక వాస్తవికత యొక్క సంక్లిష్ట దెబ్బలను వివరించడానికి ఒక సందర్భాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. రెండు విభాగాల మధ్య సరిహద్దుల యొక్క ఈ యొక్క అస్పృష్టత చాలా మంది పండితులు ఉత్పాదక పరిశోధన ప్రయత్నాలకు అవకాశంగా భావిస్తూ ఉన్నారు. వాట్ ఈజ్ హిస్టరీ అనే పుస్తకం రాసిన ఈహెచ్ కార్గ్ ఎంత సామాజిక చరిత్రగా మారుతుందో, ఎంత చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రంగా మారితే అంత మంచిదని వాదించారు. వాటి మధ్య సరిహద్దు టూ వే ట్రాఫిక్ కోసము తెరిచి ఉంచాలి. చాలామంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ రెండు విభాగాల మధ్య లావాదేవీల ప్రతిపాదనను సమర్థిస్తూ వచ్చారు. తద్వారా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ మరియు జ్ఞాన ఉత్పత్తికి సుసంపన్నము చేస్తూ ఉంటాయనేది వారి యొక్క పండితుల యొక్క భావన. సామాజిక మార్పు అనేది వాస్తవం, అది జరగాలి. సమయము మరియు స్థలానికి సంబంధించి దాన్ని విశ్లేషించడానికి చరిత్ర అర్థం లేదా నిజమైన మార్గాన్ని చూపుతుంది. చరిత్ర నిజానికి మార్పు శాశ్వతమైనప్పటికీ క్రమరహితమైన మరియు అనూహ్యమైనది అనే వాస్తవాన్ని నిరంతరము గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ చరిత్ర అదే ఆ విధముగా మార్పును జాగ్రత్తగా పరిశీలించటానికి మరియు విశ్లేషించటానికి సూచన మరియు సందర్భోచిత సాధనాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. సాంఘిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర రెండు వాస్తవికత యొక్క పూర్తి స్థాయి తీసుకోవటానికి ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. గత సంఘటనలు, ఉద్యమాలు మరియు సామాజిక సమస్యలను అర్థం చేసుకోవటానికి సమాజ శాస్త్రము చరిత్రపై నిరంతరము ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. సామాజిక శాస్త్రము కూడా సమాజం యొక్క చారిత్రక పరిణామాల అధ్యయనానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరము లేదు. సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రాచీనులు లేదా పాత సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, నాగరికత పెరుగుదలను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాయి. చారిత్రక విశ్లేషణ మరియు వివరణ ద్వారా సమూహాలు మరియు సంస్థలు సామాజిక శాస్త్రము లేని చరిత్రకు ఫలాలు ఉండవని మరియు చరిత్ర లేని సామాజిక శాస్త్రానికి మూలాలు ఉండవని జాన్ సీనీ చెప్పారు. ఏదైనా సామాజిక సమస్యను సంపూర్ణంగా మరియు లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి గత మరియు ప్రీసెట్లు రెండు సమానముగా ముఖ్యమైనవిగా మనం భావిస్తూ ఉంటారు. సోషియాలజీ ఒక క్రమశిక్షణగా చరిత్ర మరియు దాని అసాధారణ పరిణామాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఒక నిర్దిష్ట ఆలోచన విధానాన్ని అందించడంలో
సహాయము అందించవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సమాజ శాస్త్ర కల్పన యొక్క సాధారణముగా వాస్తవాలను దాటి వెళ్ళటానికి, స్పష్టమైన వాటిని మించి చూడటానికి మరియు ఏదైనా చారిత్రక దృగ్విషయం యొక్క అంశాలను విమర్శనాత్మకముగా పరిశీలించడానికి సహాయపడుతూ ఉంటుంది. సామాజిక కల్పన యొక్క భావనను అందించిన సి. రైట్ మిల్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మాటల్లో సామాజిక కల్పన యొక్క సాధనము జీవిత చరిత్ర మరియు చరిత్రపరంగా ప్రపంచాన్ని చూడటాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. అతని పథకాలలో సామాజిక శాస్త్రము అధ్యయనం చేసే వ్యక్తిగత జీవిత చరిత్రలు సామాజిక మరియు చారిత్రక సందర్భాలలో ముడిపడి ఉన్నాయనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. చారిత్రక దృగ్విషయము యొక్క గర్భములో వివేకముతో ఉన్న ఇటువంటి అనుసంధానాలను అన్వేషించాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉన్నది. నిజానికి మిల్స్ మానవ ప్రపంచం యొక్క పైన పేర్కొన్న 3 కోణాల కూడలిలో అతను తన విశ్లేషణ నమూనాలను అభివృద్ధి చేశారు. అతను ఒక దైవిక వాస్తవికత గల సామాజిక ప్రపంచం యొక్క నిర్మాణము మరియు ఆకృతి పరంగా సామాజిక నిర్మాణముపై దృష్టి పెడుతూ ఉన్నారు. అతను సామాజిక సంబంధాల యొక్క నిర్దిష్ట నమూనాల ద్వారా రూపొందించబడిన మానవ ప్రవర్తనను మరింత అనుసంధానించారు. ఇక్కడ అతని స్కీమ్ ఆఫ్ పీస్లో సామాజిక నిర్మాణము, ఆకృతి మరియు నిర్మాణము ఎల్లప్పుడూ నిర్దిష్ట సమయము మరియు స్థలానికి నిర్దిష్టంగా ఉంటూ ఉన్నాయి. అవి ఒక కాలం నుంచి మరొక కాలానికి మారుతూ ఉంటూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి స్వయముగా మారవచ్చు. చివరిగా జీవిత చరిత్ర అటువంటి సామాజిక నిర్మాణము మరియు మార్పులను వ్యక్తిగత అనుభవాలతో సాంఘిక జీవనంలోని వివిధ అంశాలను సామాజిక మరియు చారిత్రక ప్రక్రియ ద్వారా వివరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మరియు సమాజంలో సభ్యునిగా వారి ఏజెన్సీ ఎలా రూపుదిద్దుకుంది మరియు పునర్నిర్మించబడుతుంది, ఈ ప్రభావానికి సమస్య గుర్తించడానికి మరియు సమస్యను క్షుణ్ణముగా అర్థం చేసుకోవటానికి ఏదైనా సామాజిక సమస్య యొక్క సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి చరిత్ర నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటుంది. సమస్యను అర్థం చేసుకోవటానికి కేవలము ఒక క్రమశిక్షణ విధానము లేదా సూచన ఫ్రేమ్ను అనుసరించటము ద్వారా సుసంపన్నమైన విశ్లేషణను పొందటంలో సహాయపడకపోవచ్చని ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత సమస్య కాకుండా సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర రెండింటికి యొక్క అనేక సమస్యలను నిజమైన సమాధానము సామాజిక చరిత్ర మరియు చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రంలో మనము చూడవచ్చు అన్నమాట. అగస్ట్ కొంటే అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క సామాజిక శాస్త్రం యొక్క భావన సామాజిక శాస్త్రము మరియు సమాజం యొక్క పెరుగుదల యొక్క అతని విశ్లేషణలలో చరిత్ర కలిగి ఉంది. అతను వివిధ చారిత్రక దశల ద్వారా మానవాళి యొక్క పరిణామాలకు కారణాలు మరియు కారణాలలో నివసిస్తాడు. ఇంకా టిల్లీ పేర్కొన్నట్లుగా కార్ల్ మార్క్స్ క్యాపిటల్, మార్క్స్ వెబర్ ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ లేదా ఫెర్డినాండ్
టోనిస్ జెమిని స్టాఫ్ మరియు గెజెల్ స్టాఫ్ తమ సామాజిక విశ్లేషణ సుసంపన్నము చేయటానికి చారిత్రక కోణాన్ని విస్తృతంగా ఈ యొక్క సమాజ శాస్త్రవేత్తలందరూ ఉపయోగించారు. ఒక సమస్యను గుర్తించడానికి మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను పరిశీలించడానికి సమాజ శాస్త్రము చరిత్ర సహాయం తీసుకుంటుందని, ఉదాహరణకు వెబర్ యొక్క ఆదర్శ రకాన్ని వివరించడానికి సమాజ శాస్త్రవేత్త వారి సామాజిక శాస్త్ర వివరణలను ఎలా అభివృద్ధి చేశారనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇటువంటి విశ్లేషణ నిరూపిస్తుంది. ఇంకా చరిత్రలో సామాజిక శాస్త్రానికి ఇక్కడ దాని పెరుగుదల మరియు డైనమిక్స్పై విశ్లేషణ కోసము సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పెద్ద మొత్తంలో డేటాను అందిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి 17వ శతాబ్దంలో చివరిలో మరియు 18వ శతాబ్దంలో యూరప్లో జరిగిన సామాజిక తిరుగుబాట్లు సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మరియు సామాజిక పరిణామాల నమూనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి పండితులను ఇవి ప్రేరేపించాయని చెప్పక తప్పదు. ఈ ప్రభావాన్ని చరిత్రతో సామాజిక శాస్త్రానికి గల సంబంధాన్ని ప్రదర్శించే అనేక ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి కౌంటే, స్పెన్సర్, మార్క్స్, డర్కిహర్, వెబర్, సిండెల్, టెరెటో, వార్సన్ వంటి అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు హాబెర్నాస్, మ్యాన్హీమ్, వాలెన్స్టైన్, కాస్టెల్స్ మొదలైన సమకాలీన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా తమ సామాజిక విశ్లేషణలో చారిత్రక కోణాన్ని ఉపయోగిస్తూ అనేక పరిశోధనలు చేశారు. వారు ఆధునికత యొక్క మూలము, అభివృద్ధి నమూనాలు మరియు పట్టణ సమాజాల సమస్యలపై పుష్కలంగా చెప్పారు. మీరు చెప్పక తప్పదు. సమాజ శాస్త్రము దాని పూర్వకాలంలో మరియు 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో వర్తమానము మరియు గతము రెండింటిపై ఆసక్తి కలిగి ఉంది. ఇది తప్పనిసరిగా చారిత్రక దృగ్విషయాలను దాని అంతర్భాగంగా భావనలను నిర్వహించటానికి మరియు సందర్భానుసారంగా ఉంచటానికి పొందింది అని చెప్పక తప్పదు. సామాజిక శాస్త్ర భావనలు చారిత్రాత్మకంగా మరియు సాంస్కృతికంగా ముఖ్యమైన దృగ్విషయం యొక్క కారణ వివరణలో కూడా నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటాయి. సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాల అభివృద్ధి 19వ శతాబ్దము మరియు 20వ శతాబ్దాల చారిత్రక పరిణామాలలో తత్వశాస్త్రము, జ్ఞానశాస్త్రము మరియు ప్రగతిశీల ఆలోచన స్థాయిలో గుర్తించబడింది. ప్రత్యేకించి సమాజ శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు మేధోపరమైన, సామాజిక, సాంస్కృతిక మరియు రాజకీయ వాతావరణం యొక్క ఉత్పాదకతను కలిగి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి జ్ఞానోదయము అనే అద్భుతమైన మేధో వికాసానికి సంబంధించిన కాలము. ఈ కాలంలో కొన్ని ముఖ్యమైన ఆలోచనలు మరియు సామాజిక ఆలోచనలు ఉద్భవించాయి. ఈ ఆలోచనలు పాత వాటి స్థానంలో కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. హేతుబద్ధత శాస్త్రీయ పద్ధతులు లేదా అనుభావిక పరిశోధనల ద్వారా అర్థం చేసుకోగలిగే సమాజానికి ఈ కాలము జన్మనిచ్చింది. అదేవిధంగా 1789లో ఫ్రెంచ్ విప్లవము మనిషి యొక్క సార్వత్రిక హక్కులు,
సామాజిక ఫాబ్రిక్ యొక్క ముఖ్యమైన పదార్థాలుగా అంగీకరించబడినప్పటికీ ఒక స్థలాన్ని సృష్టించింది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, జాతీయత మొదలైన కొత్త ఆలోచనలను రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఇది సమాజ నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేసిందని చెప్పుకోవాలి. మరియు కొత్త సిద్ధాంతాలు మరియు సామాజిక రాజకీయ పోటీలని సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి. చాలామంది పూర్వ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇటువంటి యుగాల కాలాల ఉత్పత్తి మరియు ప్రగతిశీల ఆలోచనల సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతూ ఉంటారు. సెయింట్ సైమన్ నేరుగా ఫ్రెంచ్ విప్లవం ద్వారా ప్రభావితమయ్యాడని చెప్పుకోవాలి. అయితే కాంటే ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత జీవించారు. ఈ మునుపటి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కొనసాగుతున్న సామాజిక, సాంస్కృతిక తిరుగుబాట్లు మరియు మానవ వ్యవహారాలను అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు పరిశీలించడానికి ఆలోచనలు మనకి ఇచ్చారు. ఉదాహరణకి కాంటే నైతిక మరియు సామాజిక తత్వశాస్త్రము, చరిత్ర యొక్క తత్వశాస్త్రము మరియు జ్ఞానశాస్త్రము మరియు నిర్దిష్ట శాస్త్రాల పద్ధతులను ఒక చోటకు చేర్చింది. సోషియాలజీ వ్యవస్థాపక పితామహులుగా కూడా పరిగణించబడుతున్న కార్ల్ మార్క్స్ మరియు మార్క్స్ వెబర్ చరిత్రను తమ సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణల్లో ఉపయోగించారు. సామాజిక మార్పు మరియు చారిత్రక భౌతికవాదంపై మార్క్స్ యొక్క విశ్లేషణ ఉదాహరణలుగా మనము తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వెబర్ హేతుబద్ధీకరణ, ఆధునికత, పెట్టుబడిదారీ విధానము, లౌకిక సమాజము, నగరము మరియు ఆదర్శ రకాలైన చరిత్ర మరియు దాని విశ్లేషణ వంటి తన భావనలను విస్తీకరణను కనుగొన్నారు వెబర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. ఇంతకు ముందు కూడా మనము సూచించినట్లుగా అనేక రకాలైన వెబర్ ఆలోచన పద్ధతులు, వెబర్ తన రచనల ఎకానమీ అండ్ సొసైటీలో ప్రొటెస్టెంట్ నీతి నుంచి ఆధునిక రాష్ట్రాల వరకు నిర్దిష్ట చారిత్రక దృగ్విషయం యొక్క మూలము మరియు పరిణామాల గురించి లౌకిక సిద్ధాంతాల యొక్క తన ప్రతిపాదనలను విశదీకరించడానికి చారిత్రక వివరణలను మనకి విరివిగా అందించారు అని చెప్పుకోక తప్పదు. సామాజిక శాస్త్ర రంగంలో మేధావులు చాలామంది సామాజిక చరిత్రను అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు, కృషి చేశారు కూడా. మరింత ప్రత్యేకంగా 19వ మరియు 20వ శతాబ్దాల ప్రారంభంలో జర్మన్ మాట్లాడే దేశాలు మరియు ఇతర దేశాలలో కొంతమంది చరిత్రకారులు క్రమశిక్షణ యొక్క సాంప్రదాయ మార్గాలను పక్కకు నెట్టడానికి ధైర్యం కూడా చేశారు. క్రమముగా సామాజిక చరిత్ర అభివృద్ధికి దోహదం చేయటము ఇవి ప్రారంభించాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే జేహెచ్ టర్నర్ నాగరికత మరియు అరణ్యాల మధ్య సరిహద్దుల విషయంలో అమెరికా యొక్క స్థానాన్ని వివరించారు. తర్వాత సిఏ బార్ట్ అమెరికన్ అంతరిక్షాన్ని పారిశ్రామిక ఉత్తర మరియు వ్యవసాయ దక్షిణ మధ్య సంఘర్షణలుగా విశ్లేషించారు. అదేవిధంగా బెర్లియన్ హెన్రీ ఐరోపా యొక్క సామాజిక ఆర్థిక చరిత్రను అభివృద్ధి చేశారు. డచ్ పండితుడు జాన్ హూయిజింగ్ తన పనిని చివరి మధ్య యుగాలకి అంకితం చేశారు మరియు
సాంస్కృతిక చరిత్రను గణనీయమైన కృషి కూడా ఈయన చేశారు. ఇంకా స్వల్పకాల సభ్యత తద్వారా 1920లలో చరిత్ర యొక్క గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. ఈ మార్పు వాస్తవానికి అన్నల్స్ స్కూలుతో ముడిపడి ఉన్నది. దీనిని స్ట్రాస్బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఇద్దరు ప్రఖ్యాత ప్రొఫెసర్లు లూసిన్ మరియు మేరీ బ్లాచ్ ప్రారంభించారు. వీరు డర్కీమ్ సామాజిక శాస్త్రము ద్వారా ప్రభావితం అయ్యారనేది చెప్పుకోవాలి. వారు చరిత్ర యొక్క వివిధ విస్తృత అధికార ఆధారిత అధ్యయనము కోసము వాదించారు. ఇంకా కాలక్రమేణా సామాజిక శాస్త్రము కూడా దాని విధానము మరియు పద్ధతి సంప్రదాయాలలో అభివృద్ధి చెందింది. 20వ శతాబ్దంలో కూడా సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర కొంత భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ పూర్తి విభజన జరగలేదు. ప్రధానంగా ఈ కారణంగానే చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము అనే కొత్త మరియు ఆసక్తికరమైన పరిశోధనా ధోరణి రూపుదిద్దుకుందని చెప్పుకోవాలి. మరియు క్రమముగా సామాజిక శాస్త్ర అధ్యయనాలలో ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందింది. చరిత్ర చివరికి గతము యొక్క సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణ మరియు వర్తమానానికి సంబంధించింది. సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాలలో దాని మూలాలను వెతికితే పాసన్ యొక్క నిర్మాణాత్మక కార్యకలాపాల వాదన సామాజిక శాస్త్రాన్ని మరియు చరిత్రను ఒకే చోటికి తీసుకువచ్చే క్లిష్టమైన ప్రేరేపిత అంశముగా మనము చెప్పవచ్చు. ఇంకా రాబర్ట్ బెల్గా 1957లో టకిగావా మతము అనే పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. ఇది ప్రొటెస్టెంట్ నీతి యొక్క జపనీస్ సమానత్వాన్ని వెల్లడించింది. నీల్ 1959లో తన పుస్తకము పారిశ్రామిక విప్లవంలో సామాజిక మార్పులో ఆంగ్ల పారిశ్రామిక విప్లవ సమయంలో ప్రతి పరిశ్రమ అభివృద్ధిని పరిశీలించడం ద్వారా సామాజిక మార్పు యొక్క స్వభావాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నించారు. అదేవిధంగా టాల్కాట్ వాట్సన్ 1960లో తమ సామాజిక పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. మరియు ది సిస్టమ్ ఆఫ్ మోడర్న్ సొసైటీ ఇంకా 1970 మధ్యలో ఈ ఎలియాస్ వ్యక్తిత్వము, ప్రవర్తన మరియు రాష్ట్ర ఏర్పాటు సిద్ధాంతంలో చారిత్రక మార్పులను విస్తృతంగా ఈయన వివరించారనేది చెప్పుకోవాలి. సాంఘిక శాస్త్రం యొక్క స్వర్ణయుగము బహుశా 1946 నుండి 1960 సంవత్సర కాలంలో ఉండవచ్చు అని చెప్పబడింది. ఇది శాస్త్రీయ దృష్టి దాపరికము అనిపించినప్పుడు దాని భవిష్యత్తు, భావి మరియు దాని మేధావి నాయకులు ఏమి చేయాలో మరియు ఎలా చేయాలో తమకు తాముగా నిశ్చయించుకున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ 1960లో గ్లోబలైజేషన్ నుంచి కాలము, సామాజిక అవసరాలు మరియు మొత్తం సామాజిక చర్యల మార్పుతో ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధించబడిన ప్రపంచం యొక్క ఆవిర్భావం, నెట్వర్క్ సమాజము, సమాచార విప్లవము మరియు సాంస్కృతిక అధ్యయనాలు సామాజిక శాస్త్ర సందర్భాన్ని మార్చాయి కూడా. ఆధునిక గతానికి సంబంధించి అంశముగా మారిపోయింది. గత 2 దశాబ్దాలలో సామాజిక శాస్త్రవేత్త పోస్ట్ పారిశ్రామికీకరణ, పోస్ట్ వలసవాదము,
పోస్ట్ పాజిటివిజము, పోస్ట్ ఆధునికత లేదా పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం వంటి పోస్ట్ గురించి చాలా ఆందోళన చెందారు. హెర్బాస్ కమ్యూనికేషన్ యాక్షన్ మరియు పబ్లిక్ స్పీకర్, ఫోకాల్ట్ ఆధునికత మరియు జైలు వ్యవస్థ, ఆందోని గిడెన్స్ ఆధునికత మరియు ఇతరులు వంటి వివిధ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తమ సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణను వివరించడానికి చారిత్రక దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలందరూ నిరంతరము విస్తృతంగా వినియోగించారనేది చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత సోషియాలజీ మరియు చరిత్ర మధ్య వ్యత్యాసము ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. సామాజిక శాస్త్రాల పరిధిలో సమాజ శాస్త్రము మరియు చరిత్ర రెండు వేర్వేరు మేధోపరమైన విభాగాలు అయినప్పటికీ రెండు విభాగాలు వాటి పద్ధతులు, విధానాలు మరియు ప్రయోజనాలలో విభిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. 20వ శతాబ్దము మధ్యకాలంలో లండన్లోని యూనివర్సిటీ కళాశాలలో చరిత్రను అధ్యయనం చేసిన జాన్ హెచ్ సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర రెండింటి పరిశోధన విధానాలను పోల్చారు. సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర రెండు వరుసగా వర్తమానము మరియు గతము వైపు వారి ధోరణిలో విభిన్నంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. చరిత్రకారులు వారి అన్వేషణలను సమయము, స్థలము స్థానికించినట్లు నొక్కి చెప్పారు. అయితే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వారి అవగాహన స్థల సమయము కోణాన్ని అధిగమించిందని నమ్ముతూ ఉంటారు. అందువల్ల సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసము డేటా యొక్క స్వభావము లేదా విశ్లేషణ కోసము ఉంచబడిన సాక్ష్యాలకు సంబంధించిందిగా మనము చెప్పుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రవేత్త గత మరియు ప్రాథమిక డేటాతో చాలా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. అయితే చరిత్రకారులు గతముతో ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు మరియు సాధించిన లేదా గత సంఘటనలలో ద్వితీయ డేటా కోసము చూస్తూ ఉంటారు. ధనిక సామాజిక విశ్లేషణ కోసము సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు చరిత్రాత్మకంగా తెలుసుకోవాలని తరచూ భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వాదిస్తూ ఉంటారు కూడా. సామాజిక సమస్యపై వారి విశ్లేషణలను తెలియజేసే చారిత్రక సెట్టింగు మరియు పరిమితుల గురించి వారు తెలుసుకోవాలి. గోల్డ్ డార్ఫ్ చరిత్ర యొక్క సామాజిక శాస్త్రము రెండు విభిన్న మేధో సంస్థలని వాదించారు. సామాజిక శాస్త్రాన్ని మరియు చరిత్రను ఒకటిగా పరిగణించడం సరికాదని అతను ముగించారు. చరిత్ర అనేది సామాజిక శాస్త్రము వంటి సహజ శాస్త్రము కాదు. ఇది రంగు లేని యూనిట్లను కోరుకోదు. చరిత్ర వివరిస్తుంది, అయితే ప్రకృతి శాస్త్రము వివరిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటాము. చరిత్రకారులు కాంక్రీటును సేకరిస్తారు మరియు దాని ప్రత్యేకమైన దృగ్విషయముగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పరికల్పనపై పనిచేస్తూ ఉంటారు. సాధారణ ప్రతిపాదనలను అన్వేషించడానికి మరియు రూపొందించడానికి సంబంధిత మరియు విభిన్న వర్గాలలో డేటాను వర్గీకరిస్తారు మరియు ఏర్పాటు చేస్తారనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది సమాజ శాస్త్రము మరియు వాస్తవము చరిత్ర ఒకే భాష మాట్లాడదు. రెండు వృత్తులు అనేక గణాల్లో విభేదిస్తూ ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా ఒకరు కేవలము రెండు వేర్వేరు వృత్తులను మాత్రమే చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ విభిన్న భాషలతో కూడిన నిర్మాణాలు, ఆలోచన శైలి మరియు విద్య మరియు శిక్షణలో తేడాలు ఆధారంగా రూపొందించబడిన విలువలు ఇవన్నీ. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు సంఖ్య కోసము, చరిత్రకారులు తేదీలు మరియు పదాల కోసము ఆరాటపడతారని చెప్పబడింది. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు నియమాలను గుర్తిస్తారు మరియు వైవిధ్యాలను విస్మరిస్తూ ఉంటారు. అయితే చరిత్రకారులు వ్యక్తులు మరియు నిర్దిష్టమైన వాటిపై ఒత్తిడి చేస్తారు. ఇంకా సోషియాలజీ చరిత్ర నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది. సామాజిక శాస్త్రవేత్తల భావనల యొక్క ట్రైపోలజీ రూపొందించడానికి సాధారణ ఏకరూపతలను మరియు ప్రక్రియలను కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర సామాజిక శాస్త్రాల డొమైన్లో రెండు విభిన్న విభాగాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి డేటా సెట్ల నుంచి చాలామంది పండితులు చరిత్రను సమాజం యొక్క నిర్దిష్టము మరియు వివరణాత్మక శాస్త్రంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు. చరిత్ర సామాజిక చిత్రాలను విస్మరించడానికి, నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. మరొక వైపు సామాజిక శాస్త్రము సమాజం యొక్క నైరూప్య మరియు సైద్ధాంతిక శాస్త్రంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయంలో సామాజిక శాస్త్రం యొక్క పరిధి చరిత్ర కంటే విస్తృతమైనదిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక వర్తమానానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, సామాజిక గతానికి కూడా సంబంధించింది. సోషియాలజీ ఈ విధంగా విస్తృతమైన సమస్యలను కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. తరచుగా విస్తృత ప్రయోజనముతో వెళ్ళండి మరియు సైద్ధాంతిక ప్రతిపాదనల ఆధారంగా సాధారణీకరణను రూపొందించడానికి సమయము మరియు స్థల పరిమితులను అధిగమించండి అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. హిస్టారికల్ సోషియాలజీ ఉపక్రమ శిక్షణగా ఎలా ఉంటుందో అని ఇప్పుడు చూస్తాం. హిస్టారికల్ సోషియాలజీ అనేది సమాజ శాస్త్రం యొక్క ఒక శాఖ లేదా ఉపవిభాగం. ఇది సామాజిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర మధ్య ఖండన ఫలితముగా ఉద్భవించింది. రెండు విభాగాలు కాన్సెప్ట్ల పరంగా మరియు రెండిటి సరిహద్దులను తాకే సాధారణ ఇతివృత్తాలపై వివరించడానికి సైద్ధాంతిక అండర్పిన్నింగుల పరంగా దగ్గరగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సరిహద్దులు దాటి దృగ్విషయము, చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము అనే ఉపరంగము అభివృద్ధికి దారితీస్తూ ఉంది. చారిత్రక సమాజ శాస్త్రము దాని విశ్లేషణలో చరిత్రను ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా కుటుంబంలో మార్పు మరియు పెరుగుదల సమస్యలు, బంధుత్వ సమస్యలు, వలసలు, వరకట్న వ్యవస్థ మొదలైనవన్నీ వారి ప్రస్తుత స్థితిపై ప్రభావము చూపే గతాన్ని కలిగి ఉన్నాయని మనము గమనించవచ్చు. పరిశీలనలో ఉన్న సమస్య లేదా సమస్య యొక్క ప్రస్తుత స్థితిని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ గతము ముఖ్యమైన ఆధారాలను కలిగి ఉంటుంది. కాలానుగుణ్యముగా వ్యక్తులు, సంఘాలు మరియు సమాజాలు ఎలా మారుతున్నాయి, సమకాలీన ఆధునిక సమాజాలను తమను తాము ఎలా మార్చుకున్నాయో చారిత్రక సమాజ శాస్త్రము ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది. సామ్రాజ్యవాదము, పునరుజ్జీవనము, ఫ్రెంచ్ విప్లవము మరియు పారిశ్రామిక విప్లవం వంటి
గొప్ప పరివర్తన ఆధునిక ప్రపంచాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దింది? ఇంతకు ముందు చర్చించినట్లుగా కల్విన్, కాంటే, స్పెన్సర్, వెబర్, డర్కెహెడ్, సైమన్ మొదలైన అనేక మంది పూర్వ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ రంగానికి ఎంతో కృషి చేశారు. ఉదాహరణకి మ్యాక్స్ వెబర్ తమ ప్రముఖమైన అధ్యయన పరిశోధన పద్ధతులలో ఈ యొక్క 1921లో తిరిగి ప్రచురించబడిన ది సిటీ చారిత్రక నమూనాను ఉపయోగించింది మరియు ఆధునిక పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క క్యారియర్గా మరియు ఆధునిక జాతీయ రాజ్యానికి పూర్వగామిగా నగరం యొక్క పాత్రను ఇది పరిశీలించిందని చెప్పక తప్పదు. చరిత్ర యొక్క రేఖపై వారి సైద్ధాంతిక ప్రాతిపాదికను రూపొందించడంలో మునుపటి సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క క్లిష్టమైన సహకారంతో పాటు చారిత్రక దృక్పథం యొక్క ఔచిత్యము వైపు దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ఫ్రాన్స్లోని జార్జ్ బాలిండియర్ మరియు అమెరికాలో రాబర్ట్ నిస్సెట్ మార్గదర్శకులని చెప్పబడింది. ఇక్కడ అందరూ తమ సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణలో మరియు ఆధునిక ప్రపంచంలో అభివృద్ధి నమూనాలపై సైద్ధాంతిక ప్రతిబింబంలో చరిత్రకు ప్రముఖ స్థానం ఇచ్చారనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. హిస్టారికల్ సోషియాలజీ అనే విభిన్న ఉపరంగము ఆలోచన 20వ శతాబ్దంలో ఏర్పడిందని చెప్పబడింది. ఇది ప్రాథమికంగా సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క వ్యత్యాసాల కారణంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇది వర్తమానాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించటము మరియు గతాన్ని పరోక్షంగా పరిశీలించటము ద్వారా సాక్ష్యాధారాలను సృష్టించటము ప్రారంభించింది. చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రవేత్త వాస్తవానికి గతానికి సంబంధించిన వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవటము ప్రారంభించాడు. కారణ సంబంధాన్ని గుర్తించటము లేదా సందర్భంలో సమస్యను గుర్తించటము అనేది అర్థం చేసుకోవటానికి మాత్రమే కాకుండా సమకాలీన పరిమాణాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించటము ముఖ్యమైనది. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క హబెర్మాస్ తమ రచనల్లో ఆధునిక చరిత్రకు సంబంధించిన పరిణామాలను థియరీ ఆఫ్ కమ్యూనికేటివ్ యాక్షన్లో విపులంగా వివరించారు. ఆధునీకరణ, కమ్యూనికేషన్ ఈ ప్రక్రియలన్నీ కూడా చారిత్రక నైపుణ్య ప్రక్రియ పద్ధతులను మనకి నిరంతరము వివరిస్తూ ఉంటాయనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క సాక్ష్యాధారాలను సృష్టించటము, ప్రారంభించటము జరిగింది. చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రవేత్త వాస్తవానికి గతానికి సంబంధించిన వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవటము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కారణ సంబంధాన్ని మరియు గుర్తించటము లేదా సందర్భంలో సమస్యను గుర్తించటము అనేది అర్థం చేసుకోవటానికి మాత్రమే కాకుండా సమకాలీన పరిమాణాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడానికి ముఖ్యమైన అంశంగా మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఉదాహరణకి ఈ యొక్క హెబెర్మాస్ తమ రచనల్లో ఆధునిక చరిత్రకు సంబంధించిన పరిణామాలను థియరీ ఆఫ్ కమ్యూనికేటివ్ యాక్షన్లో అనేక కోణాలలో విపులంగా వివరించారు అని చెప్పక తప్పదు. ఆధునీకరణ, కమ్యూనికేషను, హేతుబద్ధత మరియు మానవ విముక్తికి సంబంధించిన పరిణామాలపై మార్క్స్ మరియు డర్క్హైమ్, వెబర్, పార్సన్ మరియు ఇతర సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక కోణాలలో వివిధ ప్రక్రియలలో వివిధ రకాలుగా తమ అభిప్రాయాలను అనేక కోణాలలో మనకు వివరించడం వల్ల
ఈ యొక్క హిస్టారికల్ సోషియాలజీ ప్రక్రియ పద్ధతులను మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము. అతను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మాన్యువల్ కాన్సెప్ట్ తన ప్రసిద్ధ గ్రంథము ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో మానవత్వము నేడు ఎదుర్కొంటున్న అవసరాలు, ఎంపికలు మరియు సవాళ్లను అర్థం చేసుకోవటంలో ఆధునిక ప్రపంచంలో అనేక కోణాలలో మనము సామాజిక చరిత్రను మనము చూడగలుగుతున్నాం అనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా ఉన్నదన్నమాట. అదేవిధంగా మాన్యువల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో తన మానవత్వము తర్వాత సవాళ్లను అర్థం చేసుకోవడంలో ఆధునిక ప్రపంచంలో మారుతున్న సమాచార వ్యవస్థలను మరియు గుర్తింపులను విస్తృతంగా పరిశీలించారు. ఇంకా సమీర్ అమీన్, జేమ్స్ మరియు ఆండ్రీ ఫ్రాంక్ వంటి అనేక మంది పండితులు చారిత్రక లేదా రాజకీయ సామాజిక శాస్త్ర రంగాల్లో అనేక కోణాలలో పరిశోధనలు చేశారు. వారు మానవ సామాజిక ఆలోచన మరియు వ్యవహారాలలో పొందినట్లుగా యూరప్ యొక్క విశేష ప్రదేశానికి పోటీగా ఆధునిక ప్రపంచం యొక్క ఆవిర్భావ చరిత్రను అన్వేషించారు. ఆధునికత ఐరోపాలలో పరిణామము చెందిన ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిందనే ఆలోచన వారు తప్పనిసరిగా సవాలు చేశారన్నమాట. చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రం యొక్క డొమైన్లో వారు సమయము మరియు అంతరిక్ష బైనరీలను పోటీ చేశారు. ఐరోపా మరియు అమెరికా వెలుపల ఉన్న స్థానిక ప్రజలు పోషించిన కీలక పాత్రలు బయటకు తీసుకురావటానికి యూరో కేంద్రీకృత అభివృద్ధి భావన యొక్క ఆలోచనను వివాదం చేశారనేది కూడా మనం చెప్పుకోక తప్పదు. జ్ఞాన సృష్టి యొక్క వర్ణపటాన్ని విస్తృతము చేయటానికి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్కాలర్షిప్ వృద్ధికి ఒక సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా చరిత్రకు వెళ్ళే చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం పరిగణించాలి. సమాజ శాస్త్రం యొక్క ఉపరంగంగా చారిత్రక సమాజ శాస్త్రము క్రమశిక్షణకు రెండు ప్రధాన సహకారాలను అందించే అవకాశం కూడా ఎంతో ఉంది. ముందుగా ఇది ఏ సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణను చారిత్రాత్మకంగా ఉంచటంలో సహాయపడే సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణను ఫలవంతంగా చారిత్రాత్మకంగా మార్చగలదు. ఇది విశ్లేషణను విలువలను జోడించడమే కాకుండా వారి సమయము మరియు స్థల పరిమితులను పేర్కొనటం ద్వారా సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణను సందర్భోచితముగా గ్రౌండింగ్ చేస్తూ ఉందనేది కూడా మనము చెప్పక తప్పదు. మరియు తద్వారా ఇతర అనుభావిక సాధారణీకరణతో అది జోడిస్తూ ఉంటుంది. రెండవది, ఈ చాలా విస్తృతమైన చారిత్రక సామాజిక శాస్త్రము ముఖ్యమైన సామాజిక సమస్యలపై గీయటానికి ఇది సహాయపడుతూ ఉంటుందనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇది విమర్శనాత్మకంగా చారిత్రక విశ్లేషణ అవసరం, కానీ ఏదో విధముగా సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణలో తప్పింది లేదా నిర్లక్ష్యం చేయబడింది అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సామాజిక పరిణామము, సంస్కృతి, నాగరికత లేదా అభివృద్ధి సాంప్రదాయాలలో మార్పులను అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా మనము స్థిరత్వము లేదా రోజువారీ జీవిత వాస్తవికతను అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా చరిత్ర సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క సామాజిక విశ్లేషణ లేదా సుస్థిరత అత్వాన్ని తెలియచేయడానికి చాలా మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక కోణాలలో మనకి ఇది వివరించాలనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ యూనిట్లో మనము ఈ యొక్క చరిత్ర
సామాజిక శాస్త్రం యొక్క లింక్ని అనేక కోణాలలో తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ చరిత్ర ప్రాథమికంగా గతానికి సంబంధించిన రికార్డులతో మానవ కార్యకలాపాలు, సంఘటనలతో సంబంధము ఉంటుంది. చరిత్రకారులు గడిచిపోయిన సంఘటనలు సాధ్యమైనంత వరకు ఖచ్చితమైనగా వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇతడు చరిత్రకారుడు సంఘటనలను సంబంధించిన కారణాలను గతము నుంచి ప్రస్తుతానికి క్రమానుసారముగా పద్ధతిలో పరిశీలించే క్రమములో వాటి ప్రాముఖ్యతను నిర్ధారిస్తూ ఉంటాడు. రాజనీతి శాస్త్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరమైన విషయాలను చరిత్ర అందిస్తూ ఉంటుంది. రాజకీయ వ్యవస్థల మూలాన్ని, అభివృద్ధిని విచారించటము చరిత్ర యొక్క కర్తవ్యంగా మనం భావించాలి. ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే చరిత్ర సమాజ శాస్త్రము కాదు. ఒక్కొక్క ప్రత్యేక కాలానికి, స్థలానికి సంబంధించిన వివరణాత్మకమైన మానవ ప్రవర్తన రీతుల క్రమాన్ని చరిత్ర మనకి సమకూరుస్తుంది. ఆ రోజుల్లో, ఈ రోజుల్లో చరిత్రకారులు చారిత్రక సంఘటనలను ప్రభావితం చేసి ఉండవచ్చని భావించే ఆధారమైన సామాజిక శక్తులను పరిశోధించడానికి సామాజిక విశ్లేషణ పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ఉంటారు. చరిత్రకారులు శాస్త్రీయ పద్ధతులను అవలంబించటము మాత్రమే కాకుండా వాటి మానవ జీవితానికి సంబంధించిన భిన్న దృగ్విషయాలను అధ్యయనానికి విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. సంఘటనలను సంబంధించి కేవలము వివరణతో చరిత్రకారుడు తృప్తి పడడు. గతాన్ని అవగాహన చేసుకునే క్రమంలో ఆ సంఘటనలను గల కారణాలను రుజువు చేస్తాడు. ఆ విధముగా విభిన్న సామాజిక విధానాలను అవగాహన చేసుకోవటానికి చరిత్ర అమూల్యమైన భౌతిక వనరులుగా తయారైందని చెప్పక తప్పదు. విలక్షణమైన సంఘటనగా ప్రతి సంఘటనను చరిత్ర అనేక కోణాలలో నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. సమాజ శాస్త్రజ్ఞులు అలా కాకుండా గత రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు వివిధ పరిస్థితుల్లో వివిధ రకాల సామాజిక సంబంధాలను ఏర్పరుస్తున్న వివిధ పరిస్థితులను, మానవుని పరస్పర చర్య, సంఘీభావాల నుంచి ఉత్పన్నమైన సామాజిక విధానాల మీద తమ శ్రద్ధను కేంద్రీకరిస్తూ ఉంటారు. విలక్షణ సంఘటనలను పరిశీలిస్తున్న చరిత్రకారుడు అదే విధమైన సంఘటనల మధ్య తేడాలతో ఆక్రాంతమవుతూ ఉంటాడు. అయితే సమాజ శాస్త్రజ్ఞుడు భిన్న సంఘటనల మధ్య ఉండే సారూప్యతల మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ ఉంటాడు. ఉదాహరణకి చరిత్రకారుడు రికార్డైన కాలంలో తల ఎత్తిన రష్యా విప్లవము, ఫ్రెంచ్ విప్లవము, అమెరికా విప్లవాల అధ్యయనంలో ఆసక్తి చూపుతాడు. సమాజ శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ విప్లవాలలో ఏ ఒక్కదాని మీద ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపడు. అయితే సామాజిక దృగ్విషయముగా సామాజిక సమూహాల మధ్య ఏర్పడిన ఒక రకమైన వైరుధ్యముగా విప్లవం పట్ల ఆసక్తి చూపుతాడు. అన్ని విప్లవాలు సాగిన వివిధ దశలను అతను వివరిస్తాడు. వివిధ రకాల విప్లవాల వివరణలను మనకి చారిత్రక పద్ధతుల్లో అందిస్తాడు. చరిత్రకారుడు తరచుగా కొన్ని సమాచారాలను సేకరిస్తూ ఉంటాడు. వీటిని చరిత్రకారుడు మాత్రమే సమకూర్చగలడు. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో అంతకు ముందు సేకరించిన సమాచార సేకరణ కోసము సమాజ శాస్త్రవేత్తలు చరిత్రకారుడుగా మారవచ్చు. అయితే అతడు అన్ని సందర్భాలలో ఆ విధంగా ప్రవర్తించలేడు. చరిత్రకారులు సాధారణముగా గతాన్ని
ప్రత్యేకించి సుదూర సంఘటనల అధ్యయనానికి పరిమితమవుతూ ఉంటారు. సమాజ శాస్త్రజ్ఞుడు సామాన్యంగా సమీప గతములోని ప్రస్తుత విషయంపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. చరిత్ర తత్వవేత్తగా పిలువబడే చరిత్రకారులు సంఘటనలను సంబంధించిన కారణాలను సామాన్యంగా పరిశోధించరు. అయితే ఆ సంఘటనలు వాస్తవంగా ఎట్లా జరిగాయో నిరూపించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సమాజ శాస్త్రజ్ఞులు సంఘటనల మధ్య పరస్పర పద్ధతులను ఈ విధంగా చరిత్ర సామాజిక శాస్త్రము అనేక లింకులను కలిగి ఉంటుంది. నమస్తే.
Welcome everyone. So আজি আপোনালোকৰ BPSC 134ৰ নিউ চেপ্টাৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ ইউনিট 12 পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা। চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা ৰাজ বুলি ক'লে আমি যিটো আমাৰ প্ৰশাসনৰ একেবাৰে অন্তিম যিটো পৰ্যায় য'ত গাঁও অঞ্চলৰ আমি বা ভিলেজ লেভেলৰ যিটো আমি ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ হৈছে চ' সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো যে এক এনেকুৱা ব্যৱস্থা য'ত কি হয় প্ৰথমে আমি ক'ব লাগিব যে ক্ষমতাৰ ইয়াতে বিকেন্দ্ৰীকৰণ হয় অৰ্থাৎ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিটো হয় চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট লেভেললৈকে যিটো আমাৰ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছত ইয়াতে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক বুজিব লাগিব যে ইয়াতে কি হয় গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ভিলেজ লেভেলৰ যিটো তেওঁলোকৰ আমাৰ ক্ষমতাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে বা আমাৰ প্ৰশাসনৰ যিটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ হৈছে বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষকৈ জানিব পাৰিম। চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত দেখা গৈছে যে যি কি নহওক আমাৰ যিটো ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হৈছে থ্ৰু এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত ডেম'ক্ৰেটিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰিম আমি। এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত কিদৰে দেশ এখনৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপবিলাক বা তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ববিলাক ক্ষমতাবিলাক বা পাৱাৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। চ' তাৰ একেবাৰে যিটো আমি লোৱাৰ লেভেলত চাবলৈ গ'লে আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো আমি বিশেষভাৱে জানিব লাগিব। ইয়াতে কি হয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ ভিলেজ অঞ্চল আছে সেই ভিলেজ অঞ্চলৰ যিবিলাক নাগৰিক আছে চ' সকলোকে সামৰি তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয়। পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে দেশ এখনৰ আমাৰ যিখিনি এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পাৱাৰ হিচাপে আমি বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডেম'ক্ৰেটিক যিটো পাৱাৰ আছে সেই ডেম'ক্ৰেটিক পাৱাৰবিলাক কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বিভাজন হৈ আছে চ' সেইবিলাক আমি বিশেষভাৱে জানিব পাৰিম। ইয়াতে দেখা যায় যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি আমাৰ 70% লোকে আজি কি হৈছে গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰে। চ' গাঁও অঞ্চল বুলি ক'লে আমি ভিলেজ লেভেল যিটো আমি কওঁ সেই ভিলেজ লেভেলত যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যু আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুবিলাক তেওঁলোকক যিখিনি আমাৰ জনাজাত বা যিখিনি ব্যক্তি তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে চ' সেইবিলাকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিক তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়ত বা গাঁও সভা তেওঁলোকে গঠন কৰে। চ' সেই জনা শুনা ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছে বা সেই গাঁও অঞ্চলত যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক চেণ্ট্ৰেল লেভেলত লৈ যায় সেইবিলাক কেনেদৰে চলিউশ্যন কৰিব পাৰি সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। চ' গাঁও সভা বুলি ক'লে তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ এটা পঞ্চায়ত তেওঁলোকে গঠন কৰে য'ত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি থাকে বা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি থাকে য'ত তেওঁলোকক সেই ক্ষমতাবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে গোটেই অঞ্চলটোৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমবিলাক চলিউশ্যন কৰি এটা ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত লৈ যাব পাৰে। চ' আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ অঞ্চলৰ মানুহ যিহেতু আমাৰ গাঁও অঞ্চলতে বসবাস কৰে চ' সেইবাবে দেখা যায় যে 70% লোকে কি হয় যিহেতু আমাৰ এই ক্ষমতাৰ যিটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ হৈছে বা ক্ষমতাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে থ্ৰু দিছ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছত এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ক্ষমতাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে য'ত কি হয় চৰকাৰৰ সকলো কামতে বা ৰাজনীতিৰ সকলো কামতে সকলো ধৰণৰ লোকৰে সমানে হস্তক্ষেপ থাকিব বুলি ইয়াতে আমি বুজিব পাৰিম। যি কি নহওক পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ পৰা যিখিনি একেবাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ শ্ৰেণীৰ পৰা বা আমি গ্ৰাছ ৰুট লেভেল বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' তেওঁলোকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিখিনি তেওঁলোকৰ জনা শুনা ব্যক্তি আছে চ' তেওঁলোকৰ আগত সেই প্ৰব্লেমখিনি তেওঁলোকে যাতে ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুত লৈ যাব পাৰে বা সেই গাঁওখনৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তাৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশখনৰ যিবিলাক উন্নয়ন হ'ব আৰু সেই উন্নয়নখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য আছে সেই কাৰ্যবিলাক যাতে বা সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছে। চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত যিহেতু আমি গাঁও অঞ্চলৰ কথা উল্লেখ কৰিম ইয়াতে দেখা যায় যে গাঁও অঞ্চলত বিশেষভাৱে লোকসকলে কি কৰে তেওঁলোকে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত চ' সেই দিশটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তো পোনপ্ৰথমে দেখা যায় যে তেওঁলোকে বা গাঁও অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'লেহে যেনেদৰে দেশ এখনৰ উন্নয়ন সম্ভৱ সেই দৃষ্টিভংগীটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে।
যিহেতু এখন দেশৰ উন্নয়ন বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই গাঁও অঞ্চলৰ যিটো ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বুলি আমি ভাবোঁ আৰু গাঁও অঞ্চলৰ ভূমিকাৰ অবিহনে দেশখনৰ কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে চ' ইয়াতে কি হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিজন গাঁৱত বা প্ৰতিজন পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাত আমাৰ দেশত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে বা বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা আছে সকলো ৰাজ্যতে সেই পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে এজন গৰিষ্ঠ ব্যক্তি থাকে যিজনে বা তেওঁলোকৰ এজন গাঁও সভা থাকে চ' তেওঁলোকে সেই গোটেই প্ৰব্লেমখিনি আলোচনা কৰি উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে চ' য'ত তেওঁলোকৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ব্যক্তি আছে বা তেওঁলোকৰ আন আন চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ ব্যক্তিৰ কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ যিখিনি ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ মানুহ লগ হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে বা পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে বা তেওঁলোকে গঠন কৰিছে চ' ইয়াৰ উদ্দেশ্যবিলাক আমি প্ৰথমে আমি দেখা পাম যে নাগৰিকৰ উন্নয়ন কৰা সকলো ধৰণৰ নাগৰিক গ্ৰাছৰুট লেভেলৰে হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰৰে হওক তো গাঁও অঞ্চলৰ নাগৰিকৰ উন্নয়ন কৰাটো ইয়াৰ এটা প্ৰধান আমি উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ য'ত আমি দেখা যায় যে যিহেতু সকলো নাগৰিকৰে সমানেই এতিয়া ৰাজনীতিত বা এখন গণতন্ত্ৰত যিহেতু আমি চৰকাৰৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকে তাতে সকলো নাগৰিকৰ সমান ভূমিকা থাকে সেই বস্তুটো বা সেই যিখিনি আমাৰ ধাৰণা আছে যে সকলো নাগৰিকৰ সমান ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাখিনি আমি একেবাৰে স্বচ্ছতাৰে আমি ইয়াতে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত আমি দেখা পাওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট আমি উদ্দেশ্য আমি পালোঁ যে কিদৰে সকলো নাগৰিকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে এটা সমান সুবিধা পায় আৰু তেওঁলোকে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে বা পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আমাৰ দেশখনৰ বা আমাৰ স্থানীয়ভাৱে হওক বা তেওঁলোকে ৰাজ্যৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিতই হওক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুবিলাক যাতে স্থানীয় লেভেলত তেওঁলোকৰ লোকেল প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বা যিটো আমি লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' সেই পাৰ্টটোৰ জৰিয়তে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা বিশেষ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰিছে চ' ইয়াতে প্ৰথম উদ্দেশ্যটো নাগৰিকৰ উন্নয়ন ছেকেণ্ড উদ্দেশ্যটো বা দ্বিতীয় যিটো উদ্দেশ্য আছে সেইটো আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰথমে গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি আমি উন্নয়নৰ কাৰণে যিহেতু পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো গঠন কৰা হৈছে চ' ইয়াতে প্ৰথম আমি ক'ব লাগিব যে কিছুমান দিশ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ য'ত গাঁও অঞ্চলত অতি প্ৰয়োজনীয় সেই দিশবিলাক আমি তন্নতন্নকৈ ইয়াতে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ য'ত সকলো ব্যক্তিয়ে বা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ব্যক্তি ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমিকা বা তেওঁলোকৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে চ' গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰথমতে আমি এইখিনি উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' প্ৰতিজন গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ জৰিয়তে বা এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে বা নিজৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে বা নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকৰ কি অধিকাৰ আছে সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গোটেই অঞ্চলটোৰ বা সেই গাঁওখনৰ বা যিটো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ লোক আছে বা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ আন ব্যক্তিসকল যি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে চ' তেওঁলোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমতে শিক্ষিত হ'ব লাগিব চ' উইদাউট এডুকেশ্যন কি হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ জানিও নজনা হৈ পৰিব য'ত তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে জানিব কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কাৰ্যকৰী ৰূপত কৰিব নোৱাৰিব চ' গতিকে সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰাটো খুব জৰুৰী এটা বিষয় য'ত গাঁওখনত উন্নয়ন অধিক সোনকালে হ'ব বুলি ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই যিটো শিক্ষাৰ দিশ সেই শিক্ষাৰ দিশটো আৰু অধিক সবল কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰা উচিত বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো স্বচ্ছতা আছে বা চাফ চিকুণকৈ থকা সেই স্বচ্ছতাৰ যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পঞ্চায়তী ৰাজত চ' গাঁও অঞ্চলবিলাক অতি স্বচ্ছ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান পানীৰ সংৰক্ষণৰ বা যিটো ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে যাতে আৰু উন্নত কৰিব বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান উদ্দেশ্য তেওঁলোকে বা আঁচনি তেওঁলোকে হাতত ল'ব পাৰে থ্ৰু দিছ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম য'ত স্থানীয় লোক প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে
য'ত এটা আমি লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই উদ্দেশ্যবিলাক আৰু ফুলফিল কৰিবলৈ যাতে সুবিধা পায়। নেক্সটলি তেওঁলোকে যিহেতু গাঁও অঞ্চলত আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কি হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। চ' গাঁও অঞ্চল বুলি ক'লে আমি যিহেতু খেতি প্ৰধান বুলি ক'ব পাৰোঁ, চ' তেওঁলোকে মেক্সিমাম লোক খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয়। তাৰে কিছুমান আন আন অঞ্চললৈ গৈ বা টাউন চহৰলৈ গৈ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামত বা নিৰ্দিষ্ট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত হয়। চ' সেইখিনি জৰিয়তেও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু এগ্ৰিকালচাৰ যিটো ছেক্টৰ, সেই ছেক্টৰটো আমি গাঁও অঞ্চলৰ পৰাই যিহেতু জড়িত হৈ আছে, চ' সেই ছেক্টৰটো বা যিটো খেতিৰ যিটো পদ্ধতি, সেই এগ্ৰিকালচাৰ পদ্ধতিটো যাতে আৰু উন্নত কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আছে। চ' এই গাঁও পঞ্চায়তত কি হয়, যিহেতু আমাৰ 70% লোক, 70% লোক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত গাঁৱতে বাস কৰে। চ' তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ যাতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰে, এখন দেশত বা এখন ৰাজ্যত প্ৰশাসনৰ যাতে সকলো সুবিধা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সমানে লাভ কৰে বা অধিকাৰ লাভ কৰে, সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কিছুমান ইয়াতে আমাৰ চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক কিছুমান সংশোধনো কৰিছে সময়ে সময়ে। চ' সেইবিলাকত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি, চ' গাঁও অঞ্চলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হয় হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰিছে। পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি চাব পাৰোঁ যে যিহেতু ইয়াৰ এটা সাংবিধানিক এটা বৈষম্য আছে, সেই সাংবিধানিক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে কিছুমান আমাৰ সাংবিধানিক সংশোধন হৈছে সময়ে সময়ে। সেই সময়ে সময়ে যিখিনি সাংবিধানিক সংশোধন হৈছে, সেই সংশোধনবিলাকৰ ভিতৰত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো এটা অন্যতম প্ৰক্ৰিয়া, য'ত আমি 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ বিষয়ে আমি মেনশ্যন কৰিছে চেপ্টাৰটোত। এই 73rd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ মতে যিহেতু আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো খুব সুন্দৰভাৱে গঠন লৈ উঠিছিল আৰু তাতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আৰ্টিকেল মেনশ্যন কৰা হৈছিল। চ' আৰ্টিকেল নম্বৰ 243A পৰা 243O লৈকে টোটেল 16টা যিটো অনুচ্ছেদ পৰ্যায় আছে, তাতে গোটেইখিনি অনলি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ তেওঁলোকৰ পাৱাৰ্ছ, ফাংচনছ, তেওঁলোকৰ যিখিনি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ আছে, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' আৰ্টিকেল 243A পৰা 243O লৈকে। তো ইয়াতে তেওঁলোকে গোটেই তেওঁলোকৰ ফাংচনছবিলাক বা যিখিনি ইভলিউশ্যন ৰোল আছে, তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে। চ' ইন্ট্ৰডিউচন অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ৱাজ হেইল্ড এজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল ইনোভেশ্যন ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া। তো আমি স্বাধীন ভাৰতৰ এটা মানে খুব উল্লেখযোগ্য এটা আমাৰ দিশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ গঢ়ি উঠিছে আৰু এটা ৰিভলিউচনাৰী ষ্টেপ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লৈছে, য'ত কি হয় সংবিধানত এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াতে কি হয় পলিটিকেল এটা ইনোভেশ্যন হৈছিলে, য'ত ৰাজনৈতিক এটা ইনোভেশ্যন হৈছিলে আৰু আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ইয়াত ভূমিকাটো আৰু বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত এখন দেশৰ উন্নয়ন জড়িত হৈ আছে। দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম ইজ ওৱান অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, য'ত কি হয় এটা লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ৰেচপনচিবিলিটিখিনি সেই যাতে ল'ব পাৰে গাঁও অঞ্চলত, য'ত কোনো আন চৰকাৰী পক্ষৰ বা আন চৰকাৰী কোনো পক্ষৰ কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে। তেওঁলোকে সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে বা পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেমৰ জৰিয়তে সেই নিজৰ যিখিনি ৰেচপনচিবিলিটি, সেই অঞ্চলৰ ৰেচপনচিবিলিটি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিক দিয়া হয় আৰু সেই ব্যক্তিবিলাকে সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ, সেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ভূমিকা বা পলিচি তেওঁলোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁলোকে তাৰ জৰিয়তে সেই লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে সেইখিনি তেওঁলোকে সমাধান কৰিবলৈ বা ছল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' ইট ইজ অলছ' চিষ্টেম অফ ইনষ্টিটিউচনেল এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ এচিভিং ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু পিপলছ ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যনছ। চ' ইয়াত আমি দেখা যায় যে লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'লে আমি য'ত কি হয় পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ, য'ত সকলো জনসাধাৰণে সমানেই য'ত মানে সুবিধা পায়, তেওঁলোকৰ মত পোষণৰ সুবিধা পায়, তেওঁলোকৰ যিখিনি এটা গ্ৰাছৰুট লেভেল হওক বা আন প্ৰক্ৰিয়াৰ
ব্যক্তি হওক বা আন বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যনৰ ব্যক্তি ইয়াতে যাতে ইনষ্টিটিউচনেল এটা গ'লৰ বাবে তেওঁলোকে বা এটা তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ প্ৰচেছ ল'ব পাৰে থ্ৰু দিছ লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানুহৰ সমানে এটা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হৈ থাকে য'ত সাধাৰণ নাগৰিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মত পোষণ কৰিব পাৰে আৰু ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুত তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভূমিকা তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে চ' যিহেতু দেশ এখনৰ ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু বুলি আমি ক'বলৈ গ'লে সেই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত আমি গাঁও অঞ্চলৰ লোকক আমি মেনশ্যন কৰিম চ' গাঁও অঞ্চলৰ লোকবিলাকে বা যিহেতু দেশৰ শেষৰ ব্যক্তিলৈকে প্ৰতিজনে দেশৰ নাগৰিক চ' প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' প্ৰতিজন নাগৰিকে তেওঁলোকৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ আছে সেই ইনিচিয়েটিভবিলাক আৰু পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা সেই অঞ্চলৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইখিনি বিষয়ত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে তাৰপিছতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছ ইন ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট চ' ইয়াত গোটেইখিনি তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে হওক ছ'চিয়েলভাৱে হওক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুবিলাক লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে স্থানীয় স্বায়ত্ত এখন যিটো প্ৰশাসন আছে আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি চ' সেই লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে এটা ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ লৈ বা এটা গণতান্ত্ৰিক ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ যিটো প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনত যিখিনি আমাৰ ইকনমিক ইছ্যু হওক অৰ্থনৈতিকভাৱে যিখিনি ইছ্যু আছে বা আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত কালচাৰৰ লগত জড়িত বা আন সামাজিক যিবিলাক ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুবিলাক আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু সেইবিলাকক লৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু হাতত ল'ব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এই লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কাৰ্যবিলাক সমাধান কৰে চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা একচুৱেলি আমি ক'ব গ'লে থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দেখা পাইছোঁ এই থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত কি হয় এটা ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউট য'ত ভিলেজ লেভেল ব্লক লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নেমলি গ্ৰাম পঞ্চায়ত সমিতি জিলা পৰিষদ ৰেচপেক্টিভলি আমি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰাম পঞ্চায়ত সমিতি আৰু জিলা পৰিষদ চ' এই এটা থ্ৰী টায়াৰ যিটো ভিউ আছে তিনিটা স্তৰৰ যিটো ভিউ আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত কিদৰে গাঁও এখন ব্লক লেভেলত হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হওক আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰগ্ৰেম ইছ্যু কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰগ্ৰেম কিছুমান আমি এইম কৰিব পাৰোঁ চ' সেইবিলাক ইয়াতে পঞ্চায়তী ৰাজৰ জৰিয়তে এটা ডেম'ক্ৰেটিক আমি ইছ্যু আমি দেখা পাইছোঁ এই ইনষ্টিটিউটবিলাক কি হয় তেওঁলোকে কিছুমান ডেম'ক্ৰেচি আৰু পলিটিকেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভিউজ কৰি তেওঁলোকে ট্ৰেইন কৰা হয় আৰু যিবিলাক আমাৰ পঞ্চায়ত সমিতি হওক বা গাঁও পঞ্চায়ত হওক আৰু জিলা পৰিষদ আছে ৰেচপেক্টিভলি তেওঁলোকে ডেম'ক্ৰেচি আৰু পলিটিকেল এডুকেশ্যন ওপৰত তেওঁলোকে এটা ট্ৰেইন পাৰ্চন থাকে বা ট্ৰেইন তেওঁলোকৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি থাকে চ' সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি লোকেল প্ৰশাসন আছে লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই প্ৰশাসনখন য'ত কি হয় সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইছ্যুবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে তাৰপিছতে আমি ক'ব লাগিব ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম যিবিলাক আছে সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণেও এই লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে আমি লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো বা আমাৰ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পলিটিকেল ৰাজনৈতিক ভাগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ পলিটিকেল এটা ইন'ভেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টটো আৰু বেছি ভালকৈ আমি দেখা পাওঁ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কেনেদৰে হয় গাঁও অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'লে যিহেতু আমি এখন দেশৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি যিহেতু ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' আমাৰ যিখিনি গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তি আছে ভাৰতবৰ্ষত সেই গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তিৰ উন্নতিৰ অবিহনে বা আন দেশৰ আন যিখিনি আমাৰ ৰাজ্যৰ যিখিনি ছেক্টৰ আছে পঞ্চায়ত লেভেলত হওক বা জিলা পৰিষদ লেভেল বা ষ্টেট লেভেল চেণ্ট্ৰেল লেভেল চ' প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য তেওঁলোকৰ মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' গোটেইখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্য যিখিনি সীমাবদ্ধতা আছে সেইখিনি মেনশ্যন কৰি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰোল আছে ফাংচন আছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই গোটেইখিনিক লৈ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে
এই গোটেই চিষ্টেমটো তেওঁলোকে আৰু ডেভেলপমেণ্ট দিশত তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে These institutions were established in 1959 based on the philosophy of decentralization and Gram Swaraj. So, Gram Swaraj আৰু decentralization ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ যিটো আমি কওঁ সেই ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন জৰিয়তে 1959ত এটা তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যন গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ পাৱাৰ আৰু ফাংচনছ তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিল পাব্লিক যিটো আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত চ' পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে প্ৰথমে আমি এইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব যে কিদৰে এখন গাঁও অঞ্চলত নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা সকলো ধৰণৰ নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কিদৰে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় আৰু ইয়াত তেওঁলোকে যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে এটা নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কেনেদৰে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পাৰে থ্ৰু দিছ লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চ' সেইটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিব পাৰোঁ চ' নেক্সট টপিকটো আমাৰ দিয়া আছে বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা তাৰ আগতে আমি ক'ব লাগিব যে যিহেতু আমি আমাৰ যিখিনি 1959ত বেছ কৰি এটা ফিলচফিকেল ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন বা যিটো আমাৰ গ্ৰাম স্বৰাজ আছিলে সেই বস্তুখিনি আমাৰ গঠন হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল কিছুমান বিউৰক্ৰেটিক ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ আৰু আমাৰ 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট যাক আমি 73তম সংবিধান সংশোধনী এক্ট আছিল সেই এক্টৰ জৰিয়তে কিদৰে এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো গঠন হৈছিল সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে চেপ্টাৰটোত মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' নেক্সট টপিকটো আমি বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইয়াতে মেনশ্যন আছে চ' বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পঞ্চায়তী ৰাজ বুলি ক'লে আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান এক্সিষ্টেঞ্চ কিছুমান আমাৰ ইয়াতে ৰুৰেল কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন আছিলে আৰু ইয়াত কি হৈছিলে আমাৰ দেশখনত যিহেতু এটা এনচিয়েণ্ট এটা পৌৰাণিক পদ্ধতি আছিলে আৰু পৌৰাণিক কালত কি হৈছিলে এনেকৈ গাঁও অঞ্চলত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি আছিলে বা গাঁও সভা তেওঁলোকে পাতিছিলে গাঁও পঞ্চায়ত তেওঁলোকৰ সেই এটা ছিষ্টেমটো এটা এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডৰ পৰা আমাৰ ইয়াত চলি আহিছে চ' সেই ভিলেজ লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে চ' ভিলেজ ফৰ্মড ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ ৰুৰেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন আৰ্লি এজেছ চ' এইখিনি আমি গাঁও যিহেতু আগতে গঠন হৈছিলে চ' সেই গাঁও পৰ্যায়ৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন কাৰণে কিদৰে এখন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰিছে বা ক্ষমতাৰ এটা পাৱাৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিব পাৰোঁ চ' ভিলেজ লেভেল চেণ্টাৰ্ড উইথ ৰুৰেল চিভিল গভৰ্ণমেণ্ট দিছ আৰ্লি এজেছ চ' আগৰ পৰাই আমাৰ সেইটো চলি আছিলে গাঁও অঞ্চলত এজন ব্যক্তি আছিলে বা গাঁৱৰ মুখীয়া আছিলে এজনে সেই মুখীয়াজনে গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি সমস্যা হয় যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা তো তেওঁলোকে তাতে লগ হৈ বা তেওঁলোকৰ এজন সভাপতি থাকে সেই সভাপতিৰ লগত লগ হৈ তেওঁলোকে সেইখিনি মীমাংসা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰতে মীমাংসা কৰিবলৈ সেইটো তেওঁলোকে সংঘবদ্ধ হয় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ সংগঠনৰ বা বেলেগ ওপৰৰ সংস্থাৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে চ' তেওঁলোকে প্ৰতিজন যিজন গাঁও আছে সেই গাঁও অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট সংঘটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আন কোনো সংস্থা বা সদস্যৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ব্লক লেভেল হওক বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়ত লেভেল হওক বা জিলা পঞ্চায়ত লেভেল হওক তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আমাৰ দল গঠন হৈ আছে চ' এবভ 2,76,000 ওপৰত আমাৰ PRI ইনষ্টিটিউট আছে ইণ্ডিয়াত হুইচ ইজ ইনক্লুডছ 2,70,000 ওচৰা-ওচৰি আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে আৰু 6,700 ওচৰা-ওচৰি আমাৰ ব্লক পঞ্চায়ত আছে চ' তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এইবিলাক ব্লক লেভেল হওক বা পঞ্চায়ত লেভেল হওক বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ এইবিলাক দল হৈ আছে চ' এই গোটেইবিলাকে মিলি কিদৰে চৰকাৰখন বা আমাৰ গোটেই উন্নয়ন লেভেলটো আমি তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আছে বা ৰুৰেল যিখিনি লোকেল গভৰ্নেন্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেই ৰুৰেল লোকেল গভৰ্নেন্সে কেনেদৰে দেশ এখন ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে চ' সেইখিনি আমি বিশেষভাৱে ইয়াতে দেখা পাইছোঁ চ' বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ আমি এইখিনি ক'বলৈ হ'লে ডিউৰিং দ্য এনচিয়েণ্ট মেডিয়েভেল আৰু মোগল পিৰিয়ড
এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড, মিডিয়েভেল পিৰিয়ড আৰু মোগল পিৰিয়ডৰ পৰা আমি ইয়াত গোটেই বস্তুখিনি আমি দেখা পাই আহিছোঁ, য'ত কি হয় গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমখিনি সেইখিনি গাঁৱৰ যিখিনি সংঘ আছে বা তেওঁলোকৰ এজন মুখীয়া থাকে সেইবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি তাতে বস্তুবিলাক মীমাংসা কৰে। এনচিয়েণ্ট লেভেল, তাৰপিছত মিডিয়েভেল, তাৰপিছত মোগল পিৰিয়ডলৈকে। তাৰপিছতে দেখা গৈছে যিহেতু আমাৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেইখিনি সময়ত লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটে যিখিনি আমাৰ একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে বা যিখিনি আমি গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ ব্যক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ, তো তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট প্লেটফৰ্ম দিয়া আছিলে, য'ত তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰৰ সকলো পলিচিতে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কি হয় তেওঁলোকৰ এটা নেশ্যনেলিষ্ট আইডিঅলজি তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে। চ' তাৰপাছত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড যিখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তাত আমি বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ কথা, য'ত তেওঁলোকে non-violent struggle for the independence observed. My idea of village Swaraj is that is complete republic independent in its neighbors for its own vital wants and wants, and independent for many others which dependence is necessary. চ' আমি গান্ধীজীৰ ইয়াতে কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ বিচাৰিছিলে যে কিদৰে গাঁও অঞ্চলৰ আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু গাঁও অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'লেহে দেশ এখনৰ উন্নয়ন হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰিছিলে। তেওঁৰ এই যিটো ভূমিকা আছিলে এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো লৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষভাৱে আমি গান্ধীজীক এই আইডিয়াটো আমি এটা প্ৰিভেইডিং ইফেক্ট হৈছিলে এটা সময়ত, য'ত কি হয় ইফেক্টিভলি গোটেই কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিত ইয়াৰ ওপৰত ডিবেট আৰম্ভ হৈছিলে। তো তেওঁ যিখিনি ইফেক্ট বা তেওঁ যিখিনি ভিউজ ৰাখিলে গাঁও অঞ্চলক লৈ বা যিটো আইডিয়া দিলে তেওঁ, তো তাৰ ইফেক্টটো গোটেই কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিত আমাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে ৰিফাৰেঞ্চ টু দ্য ভিলেজ এজ এ ইউনিট অফ ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট। চ' লাহে লাহে কি হয় সেই ভিলেজ লেভেলটো এটা ছেল্ফ লেভেল চৰকাৰ বা ভিলেজ লেভেলৰ চৰকাৰত এটা ৰূপান্তৰিত হৈছিলে আৰু শেষত আমি যিটো আমি স্থানীয় লোকৰ প্ৰশাসন বুলি ক'ব পাৰোঁ, চ' সেইটোৰ ৰূপটো পাইছিলে মানে প্ৰথম আমি তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ক'ব লাগিব যে মহাত্মা গান্ধীৰ। চ' তেওঁৰ যিখিনি ভূমিকা সেই ভূমিকাৰ অবিহনে আজি লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আমি যিটো ইছ্যু আমি আনিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু দেখা যায় যে ড্ৰাফ্ট কমিশ্যন যিখিনি নেচেচাৰী থিংছ আছিলে সেই ৰেফাৰেঞ্চবোৰক লৈ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টটো তেওঁৰ দ্বাৰা আমি বেছি ইফেক্টিভ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। The draft of constitution did not make any reference to village as a unit of self-government বুলি আমি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছিলে যে যিহেতু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আছিলে, য'ত কি হয় ভিলেজ লেভেলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ভূমিকা তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে সকলো দিশতে ছ'চিয়েল হওক ইকনমিক হওক বা আন দিশত হওক তেওঁলোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এই গোটেই বস্তুখিনি প্ৰশাসনটোক আৰু ক্ষমতাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বিভাজন হৈছিলে সেই বিভাজনৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছিলে। যিহেতু আমাৰ আৰ্টিকল 40 ৱাজ ইনকৰ্পৰেটেড ইন দ্য চেপ্টাৰ অফ দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। চ' এই আৰ্টিকল 40ত আমাৰ গোটেই ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে গোটেই আমাৰ যিখিনি ছিষ্টেম আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে ভিলেজ লেভেলৰ যিখিনি পঞ্চায়ত ছিষ্টেম আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু আফটাৰ কনচিডাৰেবল ডিবেট কি হৈছিলে এটা ডিছকাশ্যন হৈছিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু এছেম্বলিত তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আছিলে সেই এছেম্বলিত গান্ধীজীৰ যিখিনি আইডিয়া সেই আইডিয়াবিলাক তেওঁলোকে হাতত লৈ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিচিজনত উপনীত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে যিহেতু আমাৰ আৰ্টিকল আছিলে সংশোধনত আৰ্টিকল 40 যিটো আমাৰ অনলি ফৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে ইয়াৰ চেপ্টাৰবিলাকত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ইয়াতে বনোৱা হৈছিলে, য'ত আমি নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেই নিৰ্দেশাত্মক নীতিত কি হৈছিলে এভৰি ভিলেজত যাতে পঞ্চায়ত থাকিব লাগিব আৰু ইনডোৰ ডেম উইথ such power and authority as may be necessary to enable them functions in the units of self government. So তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ অথৰিটি বা ভিলেজ লেভেলত তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এটা অথৰিটি লৈ তেওঁলোকে কামবিলাক বা ফাংচনবিলাক কৰিব পাৰে আৰু
এটা লোকেল গভৰ্ণমেণ্টছ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁলোকে গঠন কৰি লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰি সেই কামবিলাক যাতে বা গাঁও অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইবোৰৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষ ভূমিকা দিছিলে The Community Development Program was initiated in the country on October 52. তো যিখিনি তেওঁলোকৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছিলে অক্টোবৰ 52 তেওঁলোকে ইয়াত মেনশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ফাণ্ডছ আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান লিমিটেড ষ্টাফ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে 1952 তাৰপিছতে তেওঁলোকে কিছুমান উদ্দেশ্য হাতত লৈছিলে আৰু কোঅৰ্ডিনেটেড উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য এৰিয়া উইথ দ্য হেল্প অফ এক্সটেনশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন কনচিষ্টিং অফ টেকনিকেল স্পেচিয়েলিষ্ট ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ চ' তেওঁলোকে ব্লক লেভেলত হওক বা আন ক্ষেত্ৰতে হওক পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এক্সটেনশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে টেকনিকেল স্পেচিয়েলিষ্ট লৈছিলে য'ত তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ব্যক্তিক লিডাৰশ্বিপ হিচাপে দিছিলে আৰু সেই লিডাৰশ্বিপবিলাক ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' এই ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ লিডাৰশ্বিপত গোটেই বস্তুখিনি এটা কোঅৰ্ডিনেটেড ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া লৈ তেওঁলোকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰিছিলে আৰু সেই ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভিলেজ লেভেলত তেওঁলোকে বা ব্লক লেভেলত কামবিলাক সম্পাদন কৰিবলৈ বা ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুবিলাক কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে অল দ্য গ্ৰাছ ৰুট লেভেল দেয়াৰ আৰ মাল্টিপাৰ্পাছ ৱৰ্কাৰ্ছ চ' তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে প্ৰতিটো বিভাগৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অৰ্থনীতি হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক চ' গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগ দিশৰ লগত জড়িত হ'বলৈ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ ইয়াতে সুবিধা পাইছিলে আৰু মেনশ্যন কৰা হৈছে যে ফাইনেন্স যিখিনি পাইছিলে তেওঁলোকে বা যিখিনি বিত্তীয় যিখিনি সুবিধা পাইছিলে সেইবিলাক এভেইলেবল হৈছিলে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফ্ৰম দ্য কমিউনিটি চ' বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ জৰিয়তে যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি সুবিধা পাইছিলে সেইখিনি বেছিকেলি তেওঁলোকে কমিউনিটি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ জৰিয়তে পাইছিলে The intention was used in limited government funds to stimulate action for help self-help. So, ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা কমিউনিটি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছিলে চ' সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত তেওঁলোকে কিছুমান লিমিটেড ফাণ্ড আছিলে সেই লিমিটেড ফাণ্ডবিলাক একচুৱেলি তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটোৰ কাৰণে অনলি তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী হৈছিলে য'ত তেওঁলোকে সেই লিমিটেড কমিউনিটি ফাণ্ডৰ জৰিয়তে সেইখিনি অঞ্চলৰ কামবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে গঠন হয় আৰু ইয়াতে কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডবিলাক এটা ষ্টিমুলেট একশ্যনত আহিছিলে য'ত আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' তেওঁলোকে চৰকাৰে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ডবিলাক ষ্টিমুলেট কৰিছিলে থ্ৰু দিছ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কিছু পৰিমাণৰ ফাণ্ড তেওঁলোকে ইয়াতে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত বা ইয়াত গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে ষ্টিমুলেট কৰিছিলে The advisory committee were considered every block level advice and allocated of the funds in the development programs. So, তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান এডভাইজৰী কমিটি আছিলে সেই কমিটিবিলাকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ডবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত কিছুমান ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ জৰিয়তে সেই ফাণ্ডবিলাক বা বিত্তীয় যিখিনি ক্ষমতা পাইছিলে সেই ক্ষমতাবিলাক তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কামত বা বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি গঠন কৰি তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টত ক'ত ক'ত ৰিকুৱায়াৰ্ড হয় সেই বস্তুবিলাক কোঅপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু সেই ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত যিখিনি তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকত যিখিনি তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড পাইছিলে সেই ফাণ্ডবিলাক তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিছিলে The advisory committee were constituted every block for advice on the allocated of funds and development programs. So, particularly, তেওঁলোকৰ কিছুমান advisory committee আছিলে আৰু প্ৰতিটো ব্লকতে বা প্ৰতিটো ব্লকত কিছুমান এডভাইচ তেওঁলোকে আৰু এলোকেশ্যন কৰিছিলে আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ ফাণ্ডছ আছিলে সেই ফাণ্ডছবিলাক বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্ট কামৰ বাবে তেওঁলোকে কমিউনিটি হওক বা বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত বা আন আন কিছুমান প্লেন প্ৰজেক্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট কনষ্টিটিউটেড টীম আছে সেই টীমবিলাকক লৈ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেম আছিলে বা আঁচনি আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজি বা নিউ কিছুমান প্ৰজেক্ট হাতত লৈছিলে
and report on the content to the priority of the program to ensure greater efficiency in their execution. So এই গোটেই বস্তুবিলাক কেনেদৰে এক্সিকিউট কৰিব পাৰি তেওঁলোকে সেই যিখিনি এডভাইজৰী কমিটি আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে. So Panchayati Raj Vyavastha is broadly based upon the recommendation of the committee popularly known as Balwant Rai Mehta Committee after its chairman. So ইয়াত আমি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে য'ত ব্ৰডলি বেছড আপন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে তাতে চেয়াৰমেনৰ যিখিনি ভূমিকা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৰিছে এই কমিটিটোৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে ইন ডিটেইলছ ফিল্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম কুড নট মেক এপ্ৰিচিয়েবল প্ৰগ্ৰেছ চ' ইয়াতে এই কমিটিটোৰ জৰিয়তে যিহেতু তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছবিলাক হেৰিবিলাক progress তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিলে এজ দ্য বডিজ নাইডাৰ হেড ডিউৰেবল ষ্ট্ৰেংথ অৰ নেচেচাৰী লিডাৰশ্বিপ চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি নেচেচাৰী লিডাৰশ্বিপ আছিলে বা আন ষ্ট্ৰেংথ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইখিনি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডিটেইলছত আৰু বেছি ভালকৈ তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেছিভ কৰিব পাৰিছিলে So they felt that these institutions should have a representative character if they have to make any progress. So তেওঁলোকে কেনেদৰে আৰু প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কেৰেক্টাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু প্ৰগ্ৰেছটো কৰি কমিটিটোৱে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে কিদৰে আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি চ' এই লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কেনেদৰে আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু কিছুমান এডুকেট পাৱাৰ আৰু ফাইনেন্স তেওঁলোকে ইয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিলে উইথ দিছ বেচিক প্ৰিমাইজ দ্য টিম মেড এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ হুইচ ফৰ্মড দ্য বেচিছ অফ ইষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য পঞ্চায়ত ৰাজ ছিষ্টেম তাৰপিছতে তেওঁলোকে যিখিনি এই কমিটি আছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি বুলি ক'লে কমিটিৰ জৰিয়তে কি হয় তেওঁলোকে আৰু কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু কিছুমান ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকে কিদৰে এডুকুৱেট কিছুমান পাৱাৰ পায় চৰকাৰৰ পৰা আৰু কিছুমান তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ফাইনেন্সিয়েল হেল্প পায় তো সেইবিলাক বিষয়ে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা বা আলোচনা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু মেনশ্যন কৰিছিলে যে ভিলেজ লেভেল হওক বা পঞ্চায়তী ৰাজ যিটো ছিষ্টেম আছে বা পঞ্চায়ত যিটো ছিষ্টেম আছে তাক আৰু কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা ইয়াত আৰু কেনেদৰে যিটো পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি সেই পাৱাৰখিনি এডিকুৱেটলি কেনেকৈ আৰু ভালদৰে পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তি এজনে কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল যে ফাইনেন্স পাৰ্টটো বা হওক বা যিখিনি ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ্ট হওক বা যিখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে যিখিনি পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টবিলাক প্ৰতিটো বিভাগৰে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন থাকিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনে তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কামবিলাক কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি থাকিব লাগিব সেইবিলাকৰ বিষয়ে এটা এডিকুৱেট তেওঁলোকে পাৱাৰ আৰু ফাইনেন্স বিচাৰিছিলে থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে আৰু বেচিক কিছুমান পাৰমাইজ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে এটা টিম হিচাপে কাম কৰিব পাৰে এটা লাৰ্জ টিম এটা হ'ব পাৰে আৰু ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে তেওঁলোকে সেইটোৱে বিচাৰিছিলে যে এটা লাৰ্জ টিম হওক য'ত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এটা বা যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ফাংচনছ আছে সেই ফাংচনবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত কৰিব পাৰে য'ত ডেভেলপমেণ্ট যিটো বিভাগ আছে আৰু সোনকালে হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় তেওঁলোকে যিটো পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম আছে সেই পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমটো মানে তিনিটা বিভাজন কৰি তেওঁলোকে ইয়াতে দেশ এখনৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে and established for three-tier structure of Panchayati Raj system in the country. So, আমাৰ দেশত যিহেতু তেওঁ মেনশ্যন বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ জৰিয়তে আমি ক'ব লাগিব যে এটা থ্ৰী-টায়াৰ পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম আমি দেখা পাইছোঁ দ্য টিম ফেল্ট এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখিনি was too large and the village too small to be a unit of planning development. So, যিহেতু ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুবিলাক ভিলেজ লেভেলত খুব কম হয় আৰু যিহেতু আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা ব্ৰড এৰিয়া হৈ যায় চ' তেতিয়া কি হয় ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' এই ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাক যে নিউলি লোকেল বডি কিছুমান আমি আৰু টেৰিটৰিয়েল কিছুমান জুৰিষ্টিকশ্যন লাৰ্জ লেভেলত বা স্মলাৰ লেভেলত হওক তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু
ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয়, development work in new local body with the territorial jurisdiction larger than the village and smaller than the district should be created. তো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, ভিলেজ লেভেলত, ব্লক লেভেলত তো তেওঁলোকৰ এৰিয়া ৱাইজ বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ কামৰ কিছুমান প্ৰসাৰ থাকে। সেই প্ৰসাৰতাবিলাক বিভাজন কৰি কেনেদৰে পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তি এজনে কামবিলাক কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰিছিল। The experience of community development block influenced the team to favor the blocks. So firstতে তেওঁলোকে opted in favor of block which name exists 1952. তেওঁলোকে block levelৰ কথা mention কৰিছে। It recommended the establishment of the statutory bodies called Panchayat Samiti in each block. So every আমি Panchayat Samiti বুলি ক'ব পাৰোঁ, তো every blockক তেওঁলোকে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত কি কৰিছে, এটা পঞ্চায়ত সমিতি থাকিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে। Then below the samiti a village panchayat as village level and above the samiti jila parishad each district level. So district levelৰ কামখিনি জিলা পৰিষদৰ জৰিয়তে আৰু ভিলেজ লেভেলৰ কামখিনি ভিলেজ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে, যিটো আমি পঞ্চায়তী ৰাজ বুলি মেনশ্যন কৰি আছোঁ, সেই ভিলেজ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিখিনি পাৱাৰ্ছ আছে বা যিখিনি ফাংচনছ আছে, ফাংচনছবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা আলোচনাত মিলিত হৈছিল। ফাৰ্ষ্টত আমি ক'ব লাগিব থ্ৰীটাৰ যিখিনি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা। প্ৰথমতে আহিলে আমাৰ যিটো ভিলেজ পঞ্চায়ত সমিতি, তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ভিলেজ পঞ্চায়ত, তাৰপিছত আহিলে জিলা পৰিষদ। চ' গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে লগ হৈ এটা থ্ৰীটাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম গঠন হৈছিল। আৰু ইট ৰিকমেণ্ডেড কি হৈছিল, the team lead to the village panchayat should be constituted with the directly elected representatives. ইয়াতে কি হয়, ডাইৰেক্টলি ইলেক্টিভ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ থাকিব, য'ত প্ৰতিজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত থাকি ফৰেজ পঞ্চায়ত সমিতি হওক বা জিলা পৰিষদ হওক বা যিখিনি আমাৰ পঞ্চায়ত ভিলেজ পঞ্চায়ত হওক, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে মিলি প্ৰতিজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে ইলেক্টেডভাৱে আৰু whereas the Samiti and Jila Parishad should be constituted with the indirectly elected members. আৰু ইনডাইৰেক্টলি যিবিলাক ইলেক্টেড মেম্বাৰ হয় তেওঁলোকে লগ হৈ পিনে গোটেই ভিলেজ বা পঞ্চায়ত ছিষ্টেমটো আৰু ভালকৈ ফাংচনছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে আগবাঢ়ি আহে। It is accepted to principles that the effect executive and the deliberative functions should be separate in views. So তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্সিকিউটিভ পাৰ্ট থাকে, সেই তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভ পাৰ্টটো আৰু ডেলিবাৰেটলি ফাংচনছ কৰিবৰ কাৰণে ছেপাৰেট কিছুমান তেওঁলোকৰ ভিউজ থাকিব। সেই ভিউজবিলাক লৈ তেওঁলোকে সমিতি হওক বা জিলা পৰিষদে হওক, তেওঁলোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ যিখিনি ফাংচনেল এৰিয়া আছে তাত ৰেছপনচিবল হ'ব আৰু ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট ফাংচনছ এণ্ড জিলা পৰিষদ ফৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ দ্য ছুপাৰভাইজাৰী ফাংচনছ। চ' ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট ফাংচনছ আৰু জিলা পৰিষদৰ যিখিনি কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজাৰী তেওঁলোকে কৰি থাকিব আৰু ফাংচনছবিলাক তেনেদৰে আগবাঢ়ি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এটা কামত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। It recommends the three-tier structure. It made several recommendations about the constitution, internal organization functions and finance, staffing pattern as well as the arrangement for the control over these institutions. So গোটেইখিনি লগ হৈ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ফাংচনছ, ফাইনেন্স, ষ্টাফিং পেটাৰ্ণ, ষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' এই গোটেইখিনি এটা থ্ৰী-টায়াৰ যিটো গভমেণ্ট বা থ্ৰী-টায়াৰ গভমেণ্ট বুলি কয়, তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা তেওঁলোকে গঠন কৰিছে। আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোত ইয়াতে আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফাংচনলি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। Most of the state government had accepted the recommendation of Balwant Rai Mehta Committee and PRIs were established. So প্ৰতিখন দেশতে আমি ইয়াতে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এই বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ আছে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনছটো মানি লোৱা হৈছিলে। আৰু কি হৈছিলে, পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1952। চ' সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে জানিব পাৰিছোঁ যে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এই থ্ৰী-টায়াৰ গভমেণ্টটো বা থ্ৰী-টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে দিছিলে, যাৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত সমিতি, জিলা পৰিষদ আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে, ভিলেজ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কেনেদৰে কামবিলাক তিনিটা ভাগত বিভাজন কৰি
তেওঁলোকে এৰিয়া ৱাইজ সেক্টৰ ৱাইজ কিদৰে তেওঁলোকৰ ফাংচনছ বিলাক কৰিব পাৰে আৰু কেনেদৰে ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰি সো হেইটোৰ ওপৰত আৰু দেশ এখনৰ উন্নয়নৰ ওপৰত কিদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ যেটো হস্তক্ষেপ আছে হেতু তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু পাৰ্টিসিপেশনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে কনস্টিটিউশনাল তেওঁলোকে সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে সকলো নাগৰিকে সমান সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হয় প্ৰতিখন ৰাজ্যতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই বলবন্ত ৰায় কমিটিৰ যেটো ৰিকমেন্ডেশন সেই ৰিকমেন্ডেশনখিনি এখিনি তেওঁলোকে মানি লৈছিল আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো আৰু ভালদৰে ইয়াতে তাৰ পিছতে এষ্টাব্লিশ হৈছিল সো ফাৰ্স্ট টাইম আমি ৰাজস্থান আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মেনশন কৰিব পাৰো যত কি হয় এই পিআৰআই সিস্টেমটো খুব ভাল ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে এষ্টাব্লিশ হৈছিল আৰু খুব ভালদৰে ইয়াৰ এই বলবন্ত ৰায় মেহতাৰ কমিটিৰ যেটো তেওঁলোকৰ ৰিকমেন্ডেশন সেইখিনি ইয়াতে তেওঁলোকে step by step follow কৰিছিলে The structure of Panchayati Raj has emerged in the state was subsequently in tenor of the recommendation of Balwant Rai Mehta team, though there is distinguishing difference from the state to state. So, কিছুমান ষ্টেটত কেতিয়াবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখা যায় so as the government of Maharashtra however appointed separate committee for VP Nayak chairman so example হিচাপে আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ যেটো separate committee কথা ক'ব পাৰো য'ত VP Nayak chairman আছিলে based on this recommendation the VP Nayak committee is a three-tier structure on the Panchayat Raj was established in Maharashtra and the Gujarat তাৰ পিছতে VP নায়কৰ যেটো ৰিকমেন্ডেশন আছে তাৰ তেওঁৰ যিখিনি থ্ৰি-টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা আছিল সো সেইখিনি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আপোনাৰ এতে বুকত সো ইয়াতে not only this state বিলাকৰ বাহিৰো সো কিছুমান এনেকুৱা ষ্টেট আছে য'ত তেওঁলোকে বলবন্ত ৰায় মেহতাৰটো মেনশন কৰিছে কিছুমানে ইয়াতে যেটো ভিপি নায়ক আছে সো তেওঁৰ নায়ক কমিটি ইয়াতে মেনশন কৰিছে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে this two states distinguished instead of block and consist of suitable units for development in the country and thus two distinct patterns of the Panchayat Raj has emerged so তাৰ পিছতে তেওঁলোকে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰে distinct যিখিনি পেটাৰ্ন বাকি যিবিলাক ষ্টেট আছিলে first Andhra Pradesh তাৰপিছত Rajasthan pattern wherein block was the unit planning and development functions were interested in and the second is Maharashtra য'ত কি হৈছে district আৰু unit planning of development তেওঁলোকে মেনশন কৰিছিলে so different state বিলাকত তেওঁলোকৰ যিখিনি recommendation asle recommendation khini mani loisile between two patterns there are variation of the structure of the PRI in different states regarding the constitution power function and nature so teoluke different kisuman function ba nature ba size or different tiers dekha goisile jot ki hoisile The committee of the Panchayat Raj is appointed by the central government under the chairmanship of Sri Ashok Mehta Committee in 1978. In very important to review the system of Panchayat Raj system in different state. So different state of our beleg dhoroner Panchayat Raj ব্যৱস্থা এতিয়া গঠন হৈছে আৰু ইবিলাকৰ নাম বেলেগ কমিটিৰ নাম মেনশন কৰা হৈছে যদিও সো তেওঁলোকৰ যিখিনি থ্ৰি টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সো হে থ্ৰি টায়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিকমেন্ডেশন টু প্ৰতিখন ষ্টেটত বেলেগ ধৰণে ইয়াতে ভিলেজ লেভেল হক ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল হক এনেকে মেনশন কৰি ইয়াতে ডেভেলপমেন্ট ৰিসোৰ্স বিলাক তেওঁলোকে কামত তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কামত আগবঢ়ি গৈ আছে বা তেওঁলোকৰ ফাংচন ষ্ট্ৰাকচাৰ খিনি তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে ইয়াতে মেনশন কৰি থোৱা হৈছে Its recommendation includes the measure for the human resource development training officials and non-officials and role of voluntary agencies and strengthening rural-urban relations. So, আনা ৰিকমেন্ডেশনত দেখা গৈছে যে কিছুমান হিউম্যান ৰিসোর্স ডেভেলপমেন্ট আছে মানৱ উন্নয়ন যিখিনি বিভাগ আছে হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তাৰ পিছতে ট্ৰেইনিং অফ অফিচিয়েলস নন অফিচিয়েলস আৰু ভলান্টাৰী কিছুমান এজেন্সি আছিলে এনজিও আছিলে বা স্ট্ৰেংথনিং কিছুমান আনৰুৰেল আৰবান ৰিলেশন আছিলে সো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশনশিপ কিছুমান তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিবলৈ ইয়াতে চেষ্টা কৰা হৈছিলে The states like Andhra Pradesh, Karnataka and West Bengal made some effort implement reforms suggested for the Ashok Mehta Committee. So particularly কিছুমান state Ashok Mehta Committee, কিছুমান Balwant Rai Mehta Committee, so তেওঁলোকে ইয়াতে বেলেগ ধৰণৰ
কমিটিৰ জৰিয়তে থ্ৰী টায়াৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেই থ্ৰী টায়াৰ ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে পঞ্চায়ত লেভেলত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছিলে পঞ্চায়ত অশোক মেহতা কমিটি মেড এন অটেম্প্ট অফ ৰিভেটেলাইজ দ্য ছিষ্টেম তো এই নেক্সট আহিলে অশোক মেহতা কমিটি য'ত তেওঁলোকে ছিষ্টেমটো আৰু ৰিভেটেলাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল আৰু এটা শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ জৰিয়তে কিদৰে কামবিলাক তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছতে ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাত কি হৈছিলে ইয়াতে এই থ্ৰী টায়াৰৰ ওপৰত কোনো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কথাও মেনশ্যন কৰিছে আপোনালোকৰ বুকলেটত ইয়াতে তেওঁলোকৰ সময়তো কামবিলাক ছিষ্টেমটো ইমান ভালদৰে ৰিভেটেলাইজ হোৱা নাছিলে তাৰপিছতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে 64th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল চ' গোটেইবিলাক ৰেকমেণ্ডেশ্যন লৈ লৈ শেষত 64 এমেণ্ডমেণ্ট বিল যেতিয়া হৈছিলে তাতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইন 1989ত তেতিয়া কি হৈছিলে কিছুমান বিলত তেওঁলোকে ইণ্টেণ্ড কৰিছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যন ছেকশ্যন অফ দ্য ইউনিটছ ৰুৰেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এই বিলত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছিলে যে ৰুৰেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা যিখিনি লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে ৰুৰেল লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট সেই ৰুৰেল লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টত এই বিল ইণ্টেণ্ড কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু কনষ্টিটিউশ্যনত তেতিয়া সেইখিনি লোকসভাৰ জৰিয়তে এই বিলটো তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছিলে বাট ইট ফেইল টু গেট দ্য এপ্ৰুভেল অফ দ্য ৰাজ্যসভা আৰু ৰাজ্যসভাত কিন্তু তাৰপিছত এই বিলটো ফেইল হৈছিলে আৰু নৰসিংহ ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট টুক আপ দ্য মেটাৰ ইন দ্য ছেম মটিভ তাৰপিছত আকৌ যিটো চৰকাৰ আহিল নেক্সট চৰকাৰতো আকৌ সেই ভিউটোৰ ওপৰত বা সেই এপ্ৰুভেলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে আৰু শেষত কি হৈছিলে দে ইণ্ট্ৰডিউচ 72 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট চ' এই ভিউটো তেওঁলোকে প্লেনিং কৰি কৰি শেষত কি হৈছিলে 64 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল তাৰপিছতে 72 এমেণ্ডমেণ্টলৈকে তেওঁলোকে গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টত বস্তুখিনি উপস্থাপন কৰি আছিল এণ্ড ইট বিকেম 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইন 1992 আৰু শেষত গৈ প্ৰচেছটো 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল যিখিনি আমি 73 নং যিটো সংবিধান সংশোধনী এমেণ্ডমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ এক্ট চ' সেই আইনখন হৈছিল 1992ত সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে শেষত এই গোটেই বস্তুখিনি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু বিলটোৰ বিষয়ে কিদৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট উপস্থাপন কৰিছিল আৰু বাই দিছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এ নিউ চেপ্টাৰ ন'ন এজ দ্য চেপ্টাৰ 9 হেজ বিন এডেড টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' সংবিধানত তাৰপিছতে চেপ্টাৰ 9টো এটা এডিট কৰা হ'ল য'ত কি হ'ল এই 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হিচাপে 1992ত আমি ক'ব পাৰোঁ The major provisions are three-tier system of Panchayati Raj at village level, intermediate and district level shall be introduced. So, tarpisote after 73rd Constitutional Amendment Act, দেশৰ প্ৰথম সংশোধনী যিটো আইন আছে সেই আইনৰ জৰিয়তে সংবিধান সংশোধনী আইন চ' সেই আইনৰ জৰিয়তে কি হ'ল তিনিটা প্ৰভিজন ৰাখিলে য'ত কি হয় থ্ৰী-টায়াৰ ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়তী ৰাজ তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে ভিলেজ লেভেল ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এই তিনিটা পৰ্যায় তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে দ্য গ্ৰাম সভা কনচিষ্টিং অফ দ্য ভোটাৰ্ছ ইন দ্য পঞ্চায়ত এৰিয়া শুড বি কনষ্টিটিউটেড চ' গ্ৰাম সভা তেওঁলোকে কনষ্টিটিউট কৰিলে এণ্ড চিটছ অফ অল লেভেলছ অফ পঞ্চায়ত চেল বি ফিল্ড বাই ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনছ চ' ইয়াতে কি হ'ল তেওঁলোকে যিবিলাক চিট আছে যিবিলাক চিট আছিলে সেই চিটবিলাক তেওঁলোকে প্ৰতিজন মেম্বাৰৰ বাবে এটা ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন প্ৰচেছ চলে আৰু মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল উইল বি দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য পঞ্চায়ত এট দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চ' এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিলে য'ত কি হয় মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল চ' এই গোটেইখিনি উইল বি দ্য মেম্বাৰ অফ পঞ্চায়ত এট দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইয়াতে তেওঁলোকে গঠন কৰিলে এণ্ড চিটছ হেভ বিন ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল ট্ৰাইবছ চ' যিখিনি মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰবিলাক অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি যিটো আমাৰ চিডিউল ট্ৰাইবছ ST SC বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই এই ST SCৰ বাবে কিছুমান ৰিজাৰ্ভ কিছুমান চিট তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলে আৰু এজ ৱেল এজ মহিলাসকলৰ বাবে কিছুমান সংৰক্ষিত তেওঁলোকে যিটো সদস্যৰ আসন তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছিলে In the light of this amendment, Panchayat Acts in all states, union territories have been changed.
সো এই এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেটত বা ৰাজ্যত তো তেওঁলোকৰ আৰু ইউনিয়ন কিছুমান টেৰিটৰিজ তো কিছুমান কিছুমান দেখা গৈছিলে আৰু প্ৰতিটো ৰাজ্যতে ইয়াৰ কাৰ্যকৰিতা আমি তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি এই বস্তুবিলাক বা চিটছবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাক কেনেদৰে চিডিউল কাষ্ট চিডিউল ট্ৰাইবছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে সেই বা মেম্বাৰশ্বিপত কোনে কেনেদৰে ব্যক্তিলৈ গঠন হ'ব সেই গোটেইখিনি বস্তু বা কিমান তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলে তো 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ইয়াতে আমি নেক্সট চেপ্টাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে চ' এই সংবিধান সংশোধনীটোৰ জৰিয়তে 73তম সংবিধান সংশোধনীটো আমি 1992ত হৈছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ দ্য কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ বিন একৰ্ডেড উইথ দ্য পঞ্চায়ত আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউশ্যন 73rd 19 এক্ট চ' এই 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে ইয়াতে আমাৰ সংবিধানৰ যিটো 3 টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে এই ফিচাৰবিলাক প্ৰথমটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট ষ্টেটাছ অফ চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট চ' এটা ষ্টেটাছ আৰু চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ষ্টেটাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ য'ত গাঁও পঞ্চায়তটো বা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো কেনেদৰে ইয়াতে গঠন হৈছিল আৰু যিটো আমাৰ এক্ট আছে এই এক্টটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এটা ৰিফৰ্ম হৈছিল ৰিইনফৰ্মেন্স হৈছিল গাঁও লোকেল লেভেলত বা গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত তাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ The Constitution of India provides for a uniform system in 3-tier panchayat at village, intermediate and district level. So, প্ৰথমতে ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে যে মেইন ফিচাৰটো ক'ব লাগিব যে তিনিটা ভাগত আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি ইউনিফৰ্ম ছিষ্টেম আছে যিটো পঞ্চায়তৰ যিটো ছিষ্টেম আছে ইয়াতে সংবিধানত তিনিটা পৰ্যায়ত আমি পঞ্চায়ত ভিলেজ লেভেল ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল তো জিলা পৰ্যায়ত জিলা প্ৰশাসন গোটেইখিনি লেভেলত কেনেদৰে পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাটোৱে তেওঁলোকৰ কামবিলাক কৰিব পাৰে থ্ৰু দিছ কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাইছিল But the panchayat at the intermediate level may not be constitute in a state having population not exceeding 20 lakhs. So, যিটো intermediate level আছে তো ভিলেজ লেভেলৰটো তেওঁলোকে এটা কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰিছে আৰু যিবিলাক গাঁও অঞ্চলত ধৰি লওক 20 লাখতকৈ কম ব্যক্তি আছে তো তেনেকুৱা অঞ্চলত এই যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট প্ৰচেছটো তেওঁলোকে ইয়াতে কাম কৰিব বুলি বা কনষ্টিটিউট হ'ব বুলি তেওঁলোকে এটা মেনশ্যন কৰা নাই এক্সিডিং অফ 20 লাখছ 20 লাখছতকৈ যদি কম হয় তেতিয়া ধৰি লওক নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেট আছিলে য'ত 20 লাখছতকৈ কম যদি থাকে তো সেইখন ষ্টেটত এই ইণ্টাৰমিডিয়েট প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে The PRI system exists in all states in India exist Nagaland, Meghalaya, Mizoram and in Union Territories except Delhi. So, এইখিনি ষ্টেটৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান ষ্টেট থাকিব পাৰে চ' ইয়াতে এইখিনি মেনশ্যন আছে চ' কিছুমান ষ্টেটত য'ত ধৰি লওক 20 লাখছতকৈ ছাপ'জ পপুলেশ্যন অলপ কম আছে তো তেনেকুৱা ষ্টেটত এই ইণ্টাৰমিডিয়েট প্ৰক্ৰিয়াটো কনষ্টিটিউশ্যনত ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই য'ত নাথাকে অনলি জিলা পৰিষদ আৰু গাঁও পৰিষদে থাকিব All the seats of panchayat is filled with persons chosen by the direct elections from territorial constitutions. So, তেওঁলোকৰ যিটো টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া সেইখিনিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰবিলাক চুজ কৰা হ'ব আৰু ডাইৰেক্টলি এটা ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত এৰিয়াত তেওঁলোকে কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি লোকেল টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰ পিছতে আৰু পঞ্চায়ত যিটো এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰতে সেই ইলেকশ্যনটো কৰা হ'ব The legislation of the state may by the law provide and the provisions of MP, MLAs and MLCs in the panchayat at the intermediate and district level. So, ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি legislature থাকিব তাৰে ভিতৰত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব MPৰ, MLA আৰু MLCৰ আৰু পঞ্চায়তৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ থাকিব তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ প্ৰতিটো কাৰ্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কি হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে আৰু চেয়াৰমেন থাকে সেই চেয়াৰমেনবিলাকক ভিলেজ পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামবিলাক ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ভগাই দিবলৈ তেওঁলোকৰ বিশেষ ষ্টেট মে বি প্ৰভাইড ফৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চ' তেওঁলোকে নিজৰ এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰভাইড কৰে আৰু This will create an organic link among the 3-tier panchayat.
সো যিটো লিংক আছে থ্ৰী-টায়াৰ পঞ্চায়তৰ সেই লিংকটো এটা আৰু গঠনমূলক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে। That is why the act was provided for the uniform term of 5 year. So গোটেই এই এক্টটো তেওঁলোকে 5 ইয়াৰ মাজত তেওঁলোকে সন্নিবিষ্ট কৰিছে আৰু 5 বছৰৰ পিছত যাতে আৰু এটা ইলেকশ্যন কৰি আকৌ জোৰে ভালদৰে ইলেকশ্যন কৰি আকৌ ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব তেওঁলোকে কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰিছে। সো এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত মেনশ্যন কৰিছে য'ত আমাৰ সংবিধানৰ 73তম সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলটো কেনেদৰে থ্ৰী-টায়াৰত তেওঁলোকে বিভাজন কৰিছে আৰু প্ৰতিটো বিভাজনেৰে তেওঁলোকৰ ফাংচনছ আৰু পাৱাৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি কিদৰে প্ৰশাসনক সহায় কৰিছে সেই বিষয়ে চেপ্টাৰটোত মেনশ্যন কৰা হৈছে। নেক্সট টপিকবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। চ' আজিলৈ এইখিনিতে শিকিছে।